TV emine wacho odhiambo ma kawuono antiere koda miyo moro mabende ng'iyo mar loko ngima jodak ma West Kamagakwod mabende yudore Kasipul constituency e county no ma Homa Bay kuma bende ong'iyo dongruok mano mar rowere kanyakla kod joma mine to ahinya ne jodak duto mag gweng'no ero kaka wuono wadwani mondo watwak kode ewi wechego eko mabende otimo e gweng'no machiegni kabisa mano kanyiri luongo ni Debra Kajo machiegni mana agola introduction ma wiye inyalo donjo matut mondo inyisa joneno ni to in ng'awa tang'o mitimo. Okay, agoero kamano Madam Jael. An gi nyinga iluonga ni Debra Kajo. County mar Homa Bay County, Kasipul constituency, awuok e ward miluongo ni West Kamagakwod. Koro an kaka nyako matin kata ka wacho ni miyo matin nitiere gik ma watimo mang'eny kata matimo mang'eny ei ward wa mar West Kamagakono to gi constituency mangima nikech king'iyo to wayudo ni vijendewa kata yudhewa osebedo ka kale weche mang'eny nyaka minewa matindo nikech minewa matindo bwakete kategori mar yudhe. Koro ing'eni kwa wacho ni rowere to rowere oriwo rowere ma yowuoyi nyaka rowere manyiri magen mine ma pod tindo. Koro waketo gi e bracket achiel. Yes. A situation mar rowere ahinya West Kamagakwod kanyo chalo nade ang'o gini ma gikale ma koro iwacho ni koro ikonyo gigo. Okay, kwa ng'iyo West Kamagakwod iyudo ka en ward ma obedo ei town to anything mabiro gi mobedo settle ei town iyudo ka nyithindwa gi gidonje weche mag tiyo gi yedhe moko mamero ji ka moko ineno ka gibeda idlo ma tich ma gitim onge. Koro ing'eni sama ng'ato bet ma gimo nyalo timo onge to miyo pache paro gik moko maricho manyalo kelo gik machalo kaka kuo manyalo kalo gik machalo kaka nek. Koro iyudo ni e gweng' kata e ward ni kwe bedo maonge nikech gima nyalo keto pach nyithindwa gi mondo bed busy gi yud gi kaka ginyalo konyore onge. Koro mane mano ng'iyo to ng'iyo ni ang'o mwanyalo timo e ward wani mondo nyithindwa gi giwinj ni gin accepted, giwinj ni gin part of jo ward ni mangima kendo giwinj ni gin dhano. Ing'eni the moment ma ng'ato weya kamanyo timo gima rach samoro ok otim gini e eche samoro mamero ok mere echgi makwalo bok kwale echgi nitiere gimoro ma gikoso to gima gikoso ni ka oko oyawo chunye molero ni nang'o mokoso inyalo kawe yo moro marach but kwa yudo yo moro mwaketo gi godo thuolo to bedo thuolo to yawo chunye to wacho ni magi ma ema sebedo ka chanda emomiyo atimo magi ma emomiyo ok anyal tiyo matek mondo ayud gima dwaro emomiyo ok anyae stage 1 to achope stage moro mamalo mondo wayud kaka wadongore. Koro mane manang'eyo tabedo piny ta wacho ni nitiere okenge mang'eny maka watimo kaka jo ward kata kaka jotelo to wanyalo konyo jowagi. Achiel gi kizungu wacho ni creating awareness. Wakawo jowagi to waketo gi kaka class ochalo kaka puonj wapuonjo gi ni ma kitimo to consequence ne nyalo bedo ma kitimo richo kata rach kata ber mokelo en magi. Koro ing'eni kikete piny tiwuoyo kode ma ok igone koko kata ma ok idhi kuodhe kamoro miwuoyo kuome marach to gicha dhi donje pache ni kare gima sebedo katimo ni en gima rach makaloke atime gi side machielo ni to nyalo kelo na konyruok nikech at the end of the day wadwani wa reduce weche mag kuo wa reduce weche mag mer wa reduce weche mag njore to kendo kiduoge yudhewa manyiri nikech youth oriwo nyaka nyiri wadwani wa reduce issues mag early pregnancies to gi early marriages nikech the moment ma nyathi osedhi e keny kapod otin keny no dhi biro gi issues mang'eny. Achiel odhi kelo nek dhi biro through depression nikech gidonje gi chacha ka ok gikiare ok gielewa ok ong'e no donje ang'o gicha dhi miye stress mang'eny. Ibiro yudo ka wuoyi odere ni nyako chande nyako odere ni wuoyi cha nikech gidonje gima gikia but kwa yudo kaka wanyalo puonjo gi chon ma gielewa ni gini yes en gi time ne but time ni to podi nitiere gik mwanyalo timo diere ka time mar timo mapok oromo to wayudo ka yudhe wagi sami wuoyo kod gi ma ilero ne gi maber to giwinjo kendo gi reform. Yes. En kesha inya wacho ni kata rowere wacho ni thothne iloso kodwa tok miwa solution. E kendi bo bedo ni in kaka koro Debra isewuoyo kod inso gini marach maber en mane to yo mane makoro gichopo godo mondo giyud gima ber ni mana kaka iwacho ni ka gibete gweng to gikia ni ang'o mowinjo bed ni gitimo next ahinya jok makoro watotiko kata class 8 kata otiko class 12 kiano ochom kanye nikech sani be ineno kiwacho ni itima pedha mondo nyithindo odhi e skul jonyuol onge nyalo mar mondo
nyithindo gi eki odhi e skul. Koro ere kaka donjo to konyo? Okay, an kaka Debra Kajo, kaluwore gi research masetimo, sana e ward na nyaka e constituency maaye, iyudo ka ni nyithiwa gi nitie motieko klas 12 to ok onyal songo mbele. Samoro grade moyudo ok nyal miyo dhi e mbalariany, but nitiere tich monyalo timo. Sani kwa ng'iyo kata mana sirkandwa masani, system mar education olokore. Nikech tije mag offices tinde rumo. Wadwa ni nyithindwa gi osomo gimonyalo timo gi lwete, ma ene monyalo bedo an employer. West Kamaga kanyero nitiere Vocational Training Institute. Nikech sani owacho ni owinjo bed ni gibedo e gwenge kae, nitie. Okay, West Kamaga kwan gi Vocational Institute, kwan gi branch mar Mawego Town Campus, main campus near e Irachuonyo constituency. Within town setup wan gi branch bad Mawego National Polytechnic, wan gi vocational miluongo ni Imbeke, wan gi Sikri Technical, to kendo wan nyaka gi KMTC within the town in West Kamagak. Okay. Koro wan kaka Debra Kajo gima timoga, nyithiwa sana ma ok oyudo thuolo mar donje mbalariany, to technical wagi ginyalo donje. Gima timo en choko wuothe kor gweng to ng'iyo already no osedhi omo certificate ni school kata mapoko omo, man gi chuny mar dok dhi timo gimoro monyalo timo gi lwete. E yie kuon ko kidhi e technical wagi nitiere building en tij lwedo. Makata kitieko school ti yawa biasachi timo tindiko joma tiyoni, ok irit ni dhi ndiki office moro. Wan gi welding gitimo, wan gi tich madhi korka stima, iluongo ni electrical engineering. Koro ng'eni sami setere, wan gi food and beverage, upuonjori tedo maber, wan gi tailoring, wan gi fashion and design. Koro ng'eni the moment wasegologi e kor gweng waterogi, sama koro gidhi tieko magi dhi e school cha, gine ma koro gidhi grow nwa economy mar town. Giya gi knowledge kaka gin go, giduogo gi yao business ka, koro gine investors. Justima idwaro pile ka pile. Idwaro pile ka pile. Chiemo wachamo nikech ng'ama nyalo bedo kech yaro kinyi nyaka odhiambo onge. Rwakruok nyaka warwakre makata sani aneno ka in smart studio kae kama, mano fashion and design. Geche nyaka walosi, gedo ji gedo pile ka pile. Nikech kata kidhi yugi sani, idhi yudo ka maendeleo nitie, gorofni igero, banks biro, to magi timo mana gi jo building. Koro ka wan gi nyithindwa gi ka, onge tiene mono kata ka project owuok, to adwa omo ji from oko. Anyalo chiwo kaka ranyisi, World Bank ne timo upgrade iluongo ni gero kata mana ting'o malo kuonde wa ma ohongni, settlements gi improve. Tiyudo ka sama gitimo this improvement, to tij labor kata mana tich mitimo gi lwedo, ne waneno ni ber mondo nyithindwa gi emokaw. Gi nyaka sama wawuoyeni, an awuon aseketo nyithiwa gi 70 magitiyo kacha, tichulo gi pile ka pile. Iyudo kama maloso ndara loso, sami loso stima mar solar cha maloso mago loso, sami kunyo pige makunyo pi timore nade kunyo pi. Koro iyudo ko kwadhi ni wadhi waomo jomoko oko, jowa gi ema wa invest kodgi ka jolony ni e iye ka, pesa ni pod dong'wa kae kaka wan jo Ugis Town. Koro wagerore kiwan, to wagerore mana ka waseketo knowledge e wi nyithindwa ka. Kichaki doke mar ariyo, nyithindwa gi as much as waneno ni samoro gidhi kando, to kwa keto gi mwamiyo gi training moro maber, to nyalo dhi makare. Ago erokamano ni ker mar piny kuom kelo program miluongo ni Nyota. Nitiere kopogore gi manyisi chiwo mar 22,000 cha. Nitie training mokelo e settlements wagi ma iwa identify youths moko ma samoro kong'iyore to neno ka gima neno selal kata onge gi hope. To wakelo gi on board mondo nyuma okone. To wadwa ni wakelo gi on board mondo hope cha oduogi. To hope cha duogo mana kisekete miketo mind ne mimiye setup moro maber mofeel ni en dhano. Ne wasechako that program. Kendo sani wa train youth 50. Mako tiku 50 gi, to wachako wa train another lot. Koro mane first cohort. To gibedo train, to kochopo at the end of the day, nitiere chae moro magi sign kanyo mati. Koro ng'eni miye motivation ni kare gini. Nitiere kaka ngimane nyalo improve. To at the end of the training bende kotieko, timiye certificate otimore nade? Odhi godo dala. Iyudo ka yeka nitiere motieko class 8. Samoro kaka nutika boro no, nong'eyo ni mane giko ngimane kata ngiko somo. Koro ko imagine ni kare, bang' tieko class 8 cha, gi kaka chalni, gi kaka lilni, kare poda nyalo bedo piny masomo ma wuog gi certificate. Koro imiyo ka gini, youth moro ka ang' winyo ni, kare ng'ane cha nyalo bedo piny ma puonje class ma yud certificate. Obedo gi that moral, that urge, interest mar ni bo
mondo amba manye gimoro manyalo timo ama amba manye kaka nyalo donje training ni mondo at least ngima na otimre nade ngima na olokre nikech gima wadwaro ni sama ngima ji lokore cha to wuoth achiel ok ni wan wadhi mbele samoro kaka jotelo to jowato wawechien piny ka gerore to nego beno gerore gi jite kata koro kiwango pogore timbi gerori mane kiwango nino ng'ama ni piny gerore mane jadiere gerore mare jamalo gerore mare at the end of the day idhi yudo ka kila ng'ato winjo maber lokruok obedo kata bedo matin marom nane kata bedo matin yes to ntie wach moro mabende ni mulo kiwacho ni weche go ahinya mag rocho ratich obed nyithindo obed joma mine ji mopogore opogore bende en gima nitiere ahinya to ni tayo ma koro olosi iwacho ni safe space kata kar jot e tesend obila ma Oyugis ere kaka mendi nobiro mobedo. Okay, an gi passion mar fighting ne ratiro mar joma mine sana joma nyiri to kendo sana nyithindo matindo iyudo ka e kor gwenge wagi nyithindo mayowuoyi kizungu luongo ni gibedo molested to mekwa matindo manyiri gi biyudo ka moko bedo raped moko nitiere kata mana family members dhi to the extent mar ketho ratichgi to sama janyuol ma nyathini otimne ma kata wat ma nyathini otimne ma okawo wach ni moter kata mana oter ka polis to 90% wechegi okalga ka polis iyudo kidhi fuatilia tiyudo ni ng'ama notimo gini ni gin jogweng' ne gisebiro molos wach ni motieki kodok e kor gweng' winjruok obet kidala kodok e kor gweng' tidhi yudo kothiano ne mene nyathi kata wuon nyathi ni donge wuoro kaduok koro ineno ka nyathi chacha ok bed free nikech imagine ni ka ng'ama otimo na gini ochako e kor gweng' ka kendo pod aneno it means ni ng'ani dhi timo na gini kendo mane makelo wa e early marriages nyathi amua ni kare we adhi ir boyfriend odhi onyuoma ayud resruok ng'ama borita nikech ofil ni ngimane ni kumarach ng'ama rite onge koro mane mana ng'iyo to ka ng'iyo Oyugis police station nitiere building moro mane ni kachacha to ne en building manitiyo godo chon to building maber but noling ma gimo nyalo timo onge to naneno ni en gima wanyalo utilize mondo wayude kaka jowa nyalo yudo kony gimomiyo nokela paro ni chieng' moro nadhi e police station tayudo ka nyithindo matindo okete sel kuma joma dongo nitiere nikech safe space onge ne gineno na nyithindo ka oruma kuma ginyalo dhiye onge jonyuol gi be ne kiare but being nikech ne dwa ni konygi kuma ni nyaketgi e onge mago nyithindo motimre nade ne gin nyithindo mane bedo molested to ni wuon nolal min be king'iyo to chalo ng'at moro ma pache ok ni masawa koro ing'e ni the community jomohero timo timbegi kata mohero rocho ratich nyithindo gikawo ga advantage ne ng'amo neno ni mae onge uwezo nikech after all odhi wacho ni ko onge uwezo to konyal fuatilia moyud justice. An gi penjo. Yes. Nyithindo makamagi dongo winjo beni tero gi kata e children's home gik makamano ang'o miketo gi police station ang'o misogi e cell? Okay, the reason momiyo jogo nochopo kanyo a good Samaritan norado kodgi yuto kelo gi kacha to being it was late the best mane joka ne nyalo timo ne keto gi kacha mondo gitimre nade koro kogochna madhi maneno to gino nodonjo na kaka ng'ama janyuol ambe an gi nyithindo to wacho ni room manitiere nono ni awuoyo gi OCS kunyalo yie mondo mi wa that room to resources ne onge but I mobilized through Kwame Otiende Foundation ma wachako timo repair wachako timo renovation nikech ne wadwaro ne nyithindwa kasa magi ratich gi rochore oko kacha to kose kelgi e station kama okel bitim report cha to waketo gi ka beds ni kanyo gi nind kanyo gi bed kanyo nyaka many ng'acha cha ma ket ng'acha iye ma yal kes cha matieki ma nyithindo ka igolo mana kacha cha ka koro wa feel ni gin safe to bende ko bedo maber mwanyalo yudo ways mamoko to wanyalo keto gi kanyo makata school gi somo to giduogo mana kanyo nikech koro gin gi everything gin gi access to security gin godo gin gi access to education onyalo somo ka in free nikech owa school to ng'eni ka school ok adhi romo gi ng'at cha adhi e police station kuma police dhiri kuma kwe nitie kendo arita timore nade arita nitiere makare koro miyo nyathi somo ka pache oyawore. Yes. Mano ni kare kabisa kendo en gino ero mabende winjo med na kaka ijiwo nitiere chik sama pod owuoye wach mar rocho ratich Femicide task force nogolo report gi ka bende giwacho gik mopogore opogore mojo bedne itimo ne jok ma rocho ratich jowetegi achiel kuom gima bende osekelo liet nondika nyero ni castration
In kaka jalno ero mabende reso jok ma irocho ratichgi. King'iye, mano punishment moromo koso mano dhi kabisa? An kang'iye, ok ane kodhi kabisa. Oromorego. Nang'o? Nikech sama ng'ato orocho ratichi, achiel idhi bedo gi stigma ma ifila ni you are not part, ionge space e piny ka. Kiwuok oko go step oko, ti feel ni every discussion ma is around obedo centered kuomi. Pachi ok inyal bedo 100% sawa. Ionge kwe ngimani. Psychologically, ng'ano kethi aketha chuth. Yes. Koro ata neno ni ng'ama ketho ratich ng'ato ok onego dogne chien. Nikech the more mwamedo dok negi chien, gikawo advantage. To advantage ma gikawo no, emomiyo sani nyiwa tho mang'eny. We are vulnerable. To nego beni wayudo arita makare. Tarita ni nyalo biro mana kwa tiyo kata gi ng'ata chiel as an example. To example mar action, ok mar words. Nikech tinde ging'iyo gi mag words. Ong'e ni dhi e court, odhi maneuver ways, samoro kotere malo kuchocho, connection. Odhi wacho ni after all, wadwa en judge, this and this. Koro iyudo ka onge gima timore. We keep talking, wawuoyo pile ka pile but change onge. Koro kinya timne action kata mana ng'ata chiel to iwacho dholuo moro wacho ni jarateng'o ero gima neno gi wang'e. Samoro ka gidhi gineno gi wang'gi ka kare sirikal ne ni serious gi wachni, to ginyalo we mine mondo bede gi kwe. Intie sigana ma koko watimo ma ntiere dichuo moro makoro otwe ngimane duto kata tho kaluwore ni nobambo norocho ratichi nyathi moro kato bang'e onege ma odogo ike. Twech machalo koda mano ero be mi igeno ni ratiro nitie kendo ratiro yudore? Okay, king'iye e yo machielo kaka janyuol, ing'eni gimonyalo chenjo ike nikech nyathi to ketho ngimane, to gima rachie moloyo nonege. To ato kipacha taparo ni ji nyalo dok piny mondo beda ne piny e board mondo ng'i ane ni to apart from twech maisha no, ang'o kendo minyalo tim. Nikech tinde wayudo ni jowagi kata twegi, nitiere ng'amo prefer dak e jela moloyo dak dala. Mama no ken punishment kuom. Keno tinde giwacho ni dak e jela ber nikech imiye chiemo mokia kata no akanye. Tingeni Debra, nikech wang'iyo chien, wasewacho ni mai ng'amo rocho ratichi to kata we gi rambun to podi nene gweng'. Yes. To koro mai ndi ng'ani otwe. En healing kata en gino ero mabende miyo ng'ato kweni ng'ama notimona gicha e chotwe oyudo punishment ne. Samoro koromo lakini oonge gweng', ji ok nene gweng'. Ma joma oko madite bedi ni temo timo tim machalo koda mano. Giwacho ni wuod ng'ane maka ng'ane, ing'eni sani ni kod yaga. Igni 30, igni 50, kikitem. Kamano nyalo timore moket strategies maber. Ma ka ng'ani osetwe to kiwinj ni bang' igni 2 chako duoge kor gweng'. Mano to nyalo bedo makare. As much as ni ok en 100%, but e yo moro kata to some extent odwoko mirima chien matin. Mana ka ginyalo bedo kuno igni gote. Nikech iyudo ina kes ma ong'ad ni odhi bedo yie kuno igni 40. Ti bedo surprise ni bang' igni 5 iromo kode kendi ng'isi ni entiere owuok. Mano bende chak duoko e machielo ma watimo ma iseyo apis jomin buche. Kodi do ka ng'ato adier makosa ni to notimo. Lakini nikech ok otimo nonro maru, obilo kotimo nonro margi maber, ng'ani iweyo. Makosa ing'eno ok en kuom ng'ama notimne, makosa en kaka nonro ni timo. Kanyo to anyalo wacho ni in adier nikech inyalo kata mana yudo ni sami timo nonro ka. Mostly yudo ni joma timo nonro aparo ni onego manyane yore moko minyalo rid godo sekta mar timo nonro ni. Gidoga ne drawing board to ging'iyane ni to ere kuma gilegea. Nikech iyudo ni sami timo nonro ma weth ng'ama ne ok otimo makosa cha nyalo endape makosa mane ok mare. To sama ng'ato endape makosa mok mare, wawuonde ni nyathi oroch ratiche. To tim nonro. To nikech otime ma weth odhi oluar kuom ng'ama ne onge makosa cha. Ing'eni do dhi gi nonro motim, to nonro tim ma weth to luar kuma ng'ama ok otimo makosa.
ing'e ni papeteta cha jalot ratich ji cha ing'e ni pod odong' adong'a ka koro mane mibiro dhier nono ni to to gweng'wa ni ka ng'ane manyiso rocho ratich nyithindo ka to ne wawinjo ni osetwe higni 40 to kare machak dhi mbele ni jogi ng'eny koso gin ji adi ibiro yudo ni en ng'at adi to mana nikech nonro ne ok otima maber un uparo ni ng'acha cha oseter kucho chotwe to kare the mastermind to pod ni ka Okay. Koro ne gigi te sekta mar timo nonro ni nyaka doga chien to ging'iyane ni to ang'o monego bed ni giketo motegno mondo mi gikonywa kaka jopiny. Wadogane dongruok ma West Kamagaki wacho ni en ward mantiere e town entiere Yugis town entiere koda challenges kata midhiero makage kacha mabende timore. Ang'o maduong' mo kata lokruok mane maduong' mowinjo bed ni timore e ward no ero mondo koro jopiny rowere mana kaka iwacho ni nitie gi rowere ngimagi obed makare. Okay, West Kamagak bin ni en e setup mar town ka wadwaro dongruok nikech kata king'iyo Homa Bay County Oyugis golo osuru maber nyowuoyo to ka nyalo yudo yo mar kelo investors ei town ka to wakelo kembni to nyithindwa gi gidhi koso bedo adol nikech gidhi yudo tije kembni wagi. Kuom ranyisi ne wachako an gi jaduong'na wachako program mar loso mo mar sunflower mipidho tipure tilose mo en mo mirege kanyo titimori nade titedo kode. Koro kwa nyalo yudo kata for example mana tiyogo kaka ranyisi kwa nyalo keto beda ni kambi moro maduong' ng'ama chielo bobi gi kambi moro machielo ng'ama chielo bobi gi kambi moro machielo ing'eni mano wachalo joma loso wa create employment ne nyithindwa ma youth gi nikech ing'eni kuma youth ng'enye a town setup en kuma youth ng'enye to gin youth moa kuond mopogore opogore ng'ato ka ng'ato bobiro gi pache mopogore opogore gima nyalo keto gi pamoja en manyo kuma ng'ato ka ng'ato nyalo bede busy wiye chiemo ng'ane timo ma winjo ni ng'ane nie koni moro ni tiyo hotel koni moro ni tiyo koni idhi yudo ka chiel wadhi bedo gi kwe nikech sama ng'ato dwa pare no dhi okwale gir ng'ane onge nikech odich oloso pesane economy makatita bidhi yudo ka grow Oyugis town bidhi yudo ka timora nade ka grow like sana nyawacho no Oyugis town no grow nikech wan gi banks wan gi Equity Bank wan gi KCB Bank kanyo wan gi DTB Bank nitiere kacha manyiso ni pesa nitiere Oyugis koro mana yore mwanyalo loopholes moko mwanyalo rido mondo mi wayawe mondo okel gima duoni wadwa ni unemployment sa wanyalo tieke mana kwa luongo investor to investors bibiro mana kuma kwe nitie to kwe ni ema watemo fight gi through programs minano machalo nyotago nikech wadwa ni wa install peaceful coexistence cha ewi nyithindwa gi mondo kata mana ka wendo biro keto biasache moro ka ok obed gi luoro ong'e ni kai kwe nitie gini dhi dongore sama gini dongore to jogweng' be timore nade jogweng' be dongore ng'ato oro na otekendi wacho ni dongruok ma Oyugis neno mana e main road kidonjo e estates to onge dongruok kata matin inyawacho ang'o? Okay, kanyalo duoke gi nitiere ka chako to nawacho ni nitiere program ma national o sirikal mamalo to gi sirikal mar county okelo miluongo mabedo funded gi World Bank. Wan gi gik miluongo gi kizungu ni settlements. Kidhi Oyugis town wan gi gimoro na 1000 settlement. 1000 street. 1000 street en kumarach. Kidhi Homa Bay wan gi Shauri Yako wan gi Makongeni. Kidhi Nyandiwa be wan gi machal gi kaka 1000 ni. Kidhi Kindu be wan gi machal kaka 1000 ni. The main idea mar kelo World Bank gi national government gi county government on board ne wadwa ni watim upgrade mabe watimo sani. Nderni ilose iye kanyo, street lights ikete iye kanyo. The moment moseket lam e kuond moong'ni gi to street lights biketo. One thing ni economy makanyo dhi change. Landlords makanyo mano gero ute moko mag mabati mamiyo kata yudo ka dhana bicho riwore ot achiel vijana bicho riwore ot achiel. Paro dhi yaore to gidhi loso gik moko mado. Yunjo kuma kelo no. The moment mano timore nikech piso bedo kanyo, kuonge neko onge. Timbe moko maricho ka onge. Ema dhi kelo investors madhi chako dak around kendo gidhi extend koro nyaka oko outside town.
to mano nyaka wakuong wang'i kaka kuma rachne wakuong walose mondo kele sura moro maber ma kata ka wendo biro to neno ni ok en chuny town kende nyaka kuond maricho richo kotimore nade olosore to nwachake ga 1000 kwa 1000 to Jua Kali nitie moro be ni Jua Kali mana in the same town kitieko Jua Kali nitiere be Onanda gin kuonde adi maricho kanyo wan ga 1000 wan gi Jua Kali to wan gi kamoro no na Onanda koro wan dhi kodgi step wise the moment mwatieko gi to kata mana face mar town mar ward plus town no dhi timore nade dhi change perception mar ji about that town kata about that estate be dhi timore nade be dhi change yes yeah erokamano ahinya neno ka bende inyisa ni sawa dhi ka gima rumo to akia kama adhi nyalore ng'ato kwayi kende ni inyalo timo ne connection ma tij mechanic aparo ni ahinya ne jok ma odak West Kamagak wacho ni dongruok mitimo ye kanyero obed gi jodak kik gol ji oko aya erokamano kuom mano ero sama koro wadhi ka watieko iwacho ni intiere gi lekni moro ama bende biro e kinde mabiro kendie en mane to idwar no chop nade okay an gi lek moro mbele ka as a young woman kata nyako matin ji bedo ga gi ambitions inyalo bedo gi political ambitions inyalo bedo gi spiritual ambitions inyalo bedo gi economic ambitions koro marani to en political ambition agombo ni mbele ka kwa chopo ni iga manyien tadwana agole West Kamagak ward kuma intiere no atere mbele sana mine wa matindo gi sani ngima tek to ok gombo na mondo wi mine wa matindo gi o depend kuom jowa machuo because the moment ma miyo I depend kuom jowa machuo jogi nyalo feli to the moment ma gifeli ka ema kelo tungni mang'eny nyaka ute ka yudhe wagi badwa na mak kama omigi training amigi awareness to kawe gi kanyo amanyo nigi connection kaka mowacho mar electric mechanic no okochuno ni nyako time West Kamagak knowledge kasa install kuomi anya manyo nego kata mana Nairobi ka kata mana Kericho gima duong no yudo gimo nyalo mule lwete koro ka Nyasaye oyie iga manyien kochopo to lekna mar West Kamagak ni alemo ni mondo ochop kare en mar manyo MCA ma West Kamagak 2027 as a young woman. Okay. Yes. Penjna wendo ni wan kaka rowere ma West Kamagak nosingona no biro support wa sports equipment kaka opiche, beads, gik makamano wach do no chopo kanye ka penjna gonia okay oteno kaka yudo maber aya sawa ngano iro mabende wacho ni ntiere gigo eko mabende no promise negi but mago ang'eni bobiro bang'e okay sawa koro ka watieko to wachni mogik mondo koro walor twako makawuono wachna mogik kaka Debra Kajo jomo ohera luonga ga ni Iron Lady nikech an nyako ma kokao stand ka mwana dwaro gimoro kata luwo gimoro ta make sure na yude it doesn't matter yore ma yude go but I make sure na alowe it doesn't matter how long mudi take koro gima nyalo wacho en ni aero kendo amiyo luor tend joma tindo nikech gibiro gi fresh ideologies gibiro gi fresh minds gibiro gi pogruok maduong mano kongiso ni jowa madongo onge paro hapana paro ma jowa madongo ni godo cha jowa matindo mabiro gi paro moro ma pod fresh cha nyalo medo yare moloyo kaka ne joma kuma ne joma dongo yaro nwa go timore nade ogike to sana ne minewa da gombu encourage minewa mondo giwuog oko ing'eni kaka ng'ama miyo onge ng'ama biro goli e comfort zone ni gima kama oyudore bi timri nade telo ma kama oyudore bi timri nade bi kawo wan kaka joma mire onego beni we believe in ourselves we believe ni we can make it. However much onyalo bedo matek but just trust bed gi trust no kuomi kaka ng'ama miyo ni gini timore nade gini inyalo to wawuoguru oko mondo mi walokuru piny nikech ok dwa wene joma chuoka ni ema koro dwa timore nade dwa lok gisetimo kar magi nyalo to wan kaka joma mine wanyalo time Wacho ni dhie debe ok moro ni rito nominations adhi e debe gwelauru adhi e debe jael adhi e debe kendo iga manyien kochopo
bang' yiero to abiro duogo ka. Waboruaki. Abiro duogo celebrate. Waboruaki mondo koro inyiswa ni nochalo nade. Mana papi gi dakika achiel, nusu dakika. Sir, nikech joma mine uywago gani to koro onge ng'ama dwa chung' kodwa, campaigns dwaro pesa, gigi kidwaro pesa, sir mari wuok kanye? Sir mara achiel wuok kuom jopiny. Trust ma jopiny omiya. Tamba kao trust aketo kuomgi. Ing'eni kata ng'ato miyi support jael. To ng'ama nyalo miyi support kionge sir mar jopiny onge. Nyaka ikuongi bed gi trust ne jopiny, to jopiny gi be bedo gi trust kodi. Nikech magi joma dhi gombulu. Support ok dhi gombulu, jogi ema dhi gombulu. Okay. Yes. Erokamano ahinya. Mano Kanyero Debra Kajo, mabende wuok e gwenge koma West Kamagak Ward. County mano constituency no ma Kasipul County ma Homa Bay kuma bende watu kode odhiambo makawuono e wechego koma gajiwo dongruok no ma rowere kanyakla koda joma mine. Wago erokamano maduong' mar bedo kodwa e odhiambo masani. Mane twak ma wantiere godo nyaka odiechieng' machielo. Nyinga Jailita, bed gotieno maber. رمضان ده حياتي رمضان ده حياتي يا رب دعاتي تقبلها عطول لا 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 رمضان ده رحمة من ربنا الأعلى. Katika sehemu nyingi nchini, kupatikana na kutumia maji safi bado ni ndoto kwa wengi. Na ndio maana Shabiki.com kupitia mpango wetu wa kusaidia jamii tulitoa msaada wa tenki za lita 10,000 kwa makanisa mbalimbali kote nchini. Hii iliweza kusaidia zaidi ya Wakenya milioni 1 kutoka kwa jamii tofauti. Sababu, makanisa yakipata maji safi, jamii nzima inapata matumaini. Pamoja, tunabadilisha maisha, tenki moja kwa wakati mmoja. Shabiki na jamii. Gaming is addictive. Play responsibly. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLP. License number BK 0001080.
Oyaore Nyakwaramogi Ajwang' kamoro amora ma intiere okinyi ma kawuono aneno kanyo ka en mana dakika 4 kende tok saa 4 mar okinyi manyiso ni chenro marwa mar mbako romo achiel kachiel ochakore sani nyaka ngomol kanyo saa 7 mar odiechieng' mataye chenro ma kawuono tich abich ka tich abich nyinga Joyce Oduor. Nyakwaramogi Ajwang' okinyi ma kawuono antiere kae e chenro mano mar duond rawere ka chieng' tich abich wamulo gigo mamulo ngima rawere achiel kachiel kendo wachiwo paro mong'itha ka achiel kod puonj mong'itha ne rawere mar mondo mi wakony e bero ngima rawere mambele. Inyanya to gi sani wang'eyo ni weche mopogore opogore timore e pacho kae. To Nyakwaramogi Ajwang' odiochieng' ma kawuono wadwa twak kotudore kod weche mago mag kedo kod yedhe mamero ji. Kalure ni juma mokalo mano kochakore chieng' tarik 9 nyaka chieng' tarik 13 juma mokalo duol makedo kod yedhe mamero ji e pacho kae Nakada ne nitiere kod juma mano mar konyo e kedo kod yedhe mamero ji ahinya to e kind rawere pacho kae kama Nakada nowacho ni dwaro nitiere mano mar nywako lwedo mano kotudore kod jomopogore opogore obed jogo ma nitiere sekta mano mar kanise ka achiel kod sekta mamoko mar mondo mi gine kaka ginyalo nywako lwedo e kedo kod yedhe mamero ji e pacho kae. To Nyakwaramogi Ajwang' kotudore kod mano mane momiyo okinyi ma kawuono abo bedo kod wendo achiel kachiel okinyi ma kawuono mar mondo mi wago kod mbaka abo bedo kae kod Liki Ila ma en director mano mar weche mag chike ka Nakada mar mondo mi waporane kod wach mar mondo mi ging'iane ni to en ang'o ma ginyalo timo mondo githiro weche mag yedhe mamero ji ahinya to e kind rawere ma pacho ka. To Nyakwaramogi Ajwang' kapok wabedo piny mar mondo mi wago mbaka pile ka pile wachako kod weche manyien. Odiochieng' ma kawuono mama Aida Odinga ma en min od mosenindo Raila Amolo Odinga ochopo achiel kachiel e od bura mamalo kama ibo bed ka idayo dhoge. Parni jatend piny Kenya William Ruto ne ogwelo mama Aida Odinga mar mondo mi obeda mano jatenda riwruok mano mar UNEP e pacho kae. Mano kotudore kod weche mago mag kedo kod lokruok mano mar chal kor lwasi e pacho kae. Kodiochieng' ma kawuono kamiti mar od bura maduong' ma pacho kae mochung' ne tudruok mar piny Kenya kod pinje mamoko biro bedo ka dayo dho mama Aida Odinga mane jatend piny Kenya William Ruto owalo kaka jambetre mar piny Kenya ne riwruok mano mar UNEP. Riwruok mar UNEP nitiere kod apisegi e gwenge mago mag Gigiri bore Nairobi kae. To mana kaka ineno kanyo Nyakwaramogi Ajwang' mama Aida Odinga ma en min od mosenindo Raila Amolo Odinga achiel kachiel osechopo e od bura mamalo kama obobedo ka obedo e nyim kamiti mar od bura maduong' ma pacho kae mochung' ne tudruok mar pinje kata piny Kenya kod pinje mamoko mano ma ibo bed ka idayo dhoge. Parni lemo makama ne opodne kaluore kod ni entiere kod lony mar arieya e neno ni riwruok mano mar UNEP kata piny Kenya obedo kod tudruok makare kod riwruok mano mar UNEP. Kendo kaka ineno kanya achiel kachiel Nyakwaramogi Ajwang' obedo ka wadhi kuro mar mondo mi walunu chenro makamano e od bura mamalo. To gi e thuolo ni mama Aida Odinga osechopo e nyima od bura mamalo odiochieng' ma kawuono kama obobedo e komiti mar od bura maduong' ma pacho kae mochung' ne tudruok mar piny Kenya kod pinje mamoko. Ibo bed ka idayo dhoge. Nyakwaramogi Ajwang' kapok wadhi od bura achiel kachiel mar mondo mi wang'iane weche mabo bedo ka timore kuro. Weche mamoko mabende waikoni okinyi ma kawuono en ni okil Charles Kanjama oyier kaka ker manyien mar riwruok mar okinde e pacho kae LSK bang' yudo kura 3728 kaluwore kod ombulu mane okinde ma pacho kae ogoyo odiochieng' manyoro. Kanjama oloyo jachung' kata jochung' mamoko ariyo moriwo Mwaura Kabata kaachiel kod Peter Wanyama mane opiem kode kata mane opiem godo kaluwore gi kwan ombulu mane okwana. Peter Wanyama nobiro e thuolo mar ariyo kod ombulu 2616 ka iluwe machiegni kod Mwaura Kabata mane yudo 2086. Kaluwore gi twak mare Kanjama oyango ni obiro tiyo machiegni kod okinde duto moriwo mane oriwe lwedo kata mane oriwe lwedo yiero kaachiel kod mago mane ok oyiere. Society of Kenya, the legal profession, and also Kenyans at large who benefit from the work of the Law Society of Kenya. And for me, I think it's also a win, but it is a responsibility as well. It's a responsibility to hold to those high pledges and commitments I made to the statutory role of the Law Society of Kenya, not to disappoint Kenyans, not to disappoint lawyers, my supporters, and indeed all advocates, both those who voted and those who didn't vote, but who depend on the leadership of the Law Society of Kenya.
Nyakora Mugia Juang ka wadhi e weche mamoko mabende waiko ni achiel kachiel okinyi makawuono wadhi e weche mamoko mabende podi waluonu achiel kachiel e pacho kae mano kotudore kod weche go mago mag thieth manono e pacho kae ka bende wang'eyo ni nitiere moheo jodak 1,000 mawuok e kar chung od bura ma Alego Usonga oyudo thieth manono chenro mane obagi e kar od thieth ma St Elizabeth Mbaga Catholic Mission Health Center mar konyo jodak e thiedho tuoche mopogore opogore. Chenro mar thieth makamano ne obagi kod od thiedhno koyudo sira kowuok e od thieth maduong' ma Siaya Referral Tuishi Campaign Globcom kachiel kod jokanyo e sekta mamoko. Chenro mar thieth mane gichiwo nono oriwo pima kod thieth mar malaria, TB, ayaki, kansa, tuo sukari, gwecho mar chuny kata hypertension e kin mamoko. Tuoche mang'eny mane wayudo kawuono gin kaka malaria. Kich oseyudo ni ji mang'eny nigi malaria this region mani. Then pneumonia be this chronic diseases like pressure, diabetes. So mago tene wa test kawuono. Wane watimo nyaka x-ray jok man gi problem kate korgi mafuolo man gi TB ne watimo ne x-ray kawuono. Ok en chenro mwatimo kawuono kende. Kawuono wachaka lakini waboga time every year. Ne watimo pimo mar TB, watimo pimo mar dhod nyuol, wapimo sukari, wapimo pressure, gi tuoche mamoko be waneno jotuo to wa advice gi, wamiyo gi advice kaluwore gi kaka jatuo en, ma wanyalo thiedho karwa kane wathiedho, ma ok wanyal be ne waore osiptal maduong' mondo migi thieth e kiwango mowinjore. Koro warwako jite kata mawuok Mbaga ka kata mawuok kuonde maboyo nikech ka free medical camp nitie ok kony mana jogweng' kende, okonyo nyaka jomoko mowuok oko. Warwako gi mondo gibedi free medical company. Wan nyaka gynecologist mawuok US mabende bong'iyo jotuo kosepuonjo gi bende. Mokela ka en chieth dendo sobedo ka lit ugucha rama wange na kaneno samoro piny yuso na koro kanya winjo chieth ni kama nono tawacho mondo abika. Ten municipal ma Homa Bay ne obago romo gi jokanyo e sectors mopogore e bomano e chenro mar kawo pachgi kotenore gi weche lokruok e futo mar yamo e kor lwasi kendo manyo okenge magi nyalo keto e medo bero lwasi makare e bomano. E chenro makamano mane onywando jogo manie e sekta mar ohala, riwruoge ma ok mag piny owacho mochung' ne rito alwora, ruodhi kod jolupgi gigeto neno ni bomano obedo maler kendo tieko midhiero. Manager e municipal ma Homa Bay Sigar Agumba mane otelo e romono okoni nitiere chenro mathoth madhi nyime e bomano korka dongruok kendo nyaka giget okenge makare mag kedo gi midhiero ma inyalo kel gi lokruok mar lwasi. Wabiro ka mondo wang'i weche mag alwora e ong'ala mar Homa Bay ka gi kaka wanyalo konyo weche in terms of early warning signs. Kwatiyo gi indigenous knowledge nyaka bende gi artificial knowledge moving forward. To bende wawuoyo go ganda moa e kidienje mopogore opogore mondo wang'e ni tere kaka wanyalo loso municipal wane kadhi mbele. We are looking forward to a very well managed municipality where each and every person residing or working within the municipality is part and parcel of the daily management of the issues of municipality in regards to even environmental, in regards to rainwater harvesting. Ni wawuoyo kaka wanyalo loso town obed maber kwang'iyo gi climate change mosethago e town kaendi. Wamor gik mwawacho kendo wamor gik mwawacho biro tedhi timore e wang'e kendo bedo maber. Komiti mar od bura maduong' ma pacho kae mochung' ne tudruok kod piny Kenya kod pinje mamoko maoko dayo dho mama Aida Betty Odinga mane jatend piny William Ruto owalo kaka jambetre mar piny Kenya ne riwruok mar UNEP. Riwruok mar UNEP nitiere kod apisigi e gwenge mag Gigiri e boma ma Nairobi. Aida mane en mina od mosenindo ogai machon mar ODM Raila Odinga osebedo kariwore kod weche mopogore opogore moriwo weche mag telo mag joma mine. Wawinjane kaka chenro makamano dhi nyime gi sani. Committees among others to vet and report on all appointments
where the Constitution or any law requires the National Assembly to approve. Further, the second schedule of the standing orders allocates a committee to oversight, among others, foreign relations, diplomatic and consular services, and international relations. Dr. Aida, the purpose of this approval hearing, therefore, is to ascertain your suitability to discharge the responsibilities of the office of the Ambassador, Permanent Representative of the United Nations Environment Program, UNEP. I will then allow you to speak to us. Many of us, of course, know you, and we'll give you 10 minutes to... By the way, you have an extremely colorful CV that you've given us and copies of your speeches and photos, which I think every member has. In 10 minutes or so, please give us a story of your life, Dr. Aida Cannon Odinga. Thank you. Good morning. Thank you, Honorable Chair and members of this distinguished committee. I feel honored to appear before you this morning, and I thank you for taking time to consider my nomination for the invitation to participate in this important vetting process for the Kenya Permanent Representative of the United Nations Environmental Program. First and foremost, I'm grateful to Almighty God, the God that has given me opportunity. He has been my source of and guide throughout my life. I thank His Excellency, the President, William Samoei Ruto, for the trust he has placed in me by nominating me to serve our nation in this important global diplomatic role. I'm also thankful to supporters and messages of goodwill, plus all the advice I've received from my friends, colleagues, and Kenyans since my nomination. I want to thank my family, particularly my children, one of whom is here today, Rosemary is here with me, whom I cherish and whom are here with me to give me support to be with me today. I want to make special mention of my partner and my friend, my biggest supporter, my recently departed husband, Raila Amolo Odinga, with whom I was married for the last 52 years. He always encouraged me and supported me as I pursue my dreams. He was a constant supportive pillar in my life, who immensely contributed to who I am today. May his soul rest in peace. I also acknowledge the many friends, colleagues, schoolmates, college mates, and all well-wishers, those who have worked with me over years, and thank you, those friends. In recognizing the many congratulatory messages from the people of goodwill around the world, I realize that this opportunity is not just recognition of me, but also a statement to the hopes and dreams of Kenyan and African women who have emerged as the central force in my social transformation. Honorable Chair, with your permission, allow me briefly to share my upbringing and background, which will help put into perspective the journey that has led me to this day. I was born
in Kabarnet, in what was then Baringo district, at a very, very hostel where both my parents served. My father was a medical officer and my mother was a nurse. In fact, she's the first Africa-trained nurse in this country, Kenya. I lost my father at a tender age, and we were therefore raised by our mother, Mama Rosa Oyo. Though widowed early in life, my mother chose not to be defined by loss. She went on to live full, purposeful, and impeccable life, raising 6 children with unwavering strength and serving faithfully in the church in various capacities for many years. She handled her grief with much dignity, embodied resilience with grace, and instilled in values of honesty in work, fairness, accountability, and above all, the deep fear for God. Her life remains wellspring of strength and inspiration to me. As I navigate my own journey, which now includes widowhood, I draw courage from her example. Proof that even in face of profound loss, one can rise, rebuild, and live fully a meaningful life and serve others. I grew up in Game, in Siaya County, and in Migori, and I attended Ogande Girls High School in Homa Bay County. Later, I joined the Highland School in Eldoret for my A-levels, before proceeding to the University of Nairobi for my Bachelor of Arts degree with education as option, specializing in geography, which exposed me to the environmental issues. After university, I taught geography and general paper at Highway Secondary School for 2 years, and later at Kenya High School for 13 years. I also served as education officer with the Ministry of Education in Jogo House. However, even as I focus on my career, I realized that being the partner of then a political activist and someone who would later be recognized as the father of democracy in Kenya, it came with very heavy price to pay. This including sacrificing my teaching career and having to raise my family single-handedly as a young mother for a long period of time, particularly in a hostile political environment. Much about the public domain, much about it is in the public domain, so I don't want to dwell much about it. Honorable Chair and members, for most of my life, I have often found myself in peculiar spaces that needed bold voice, a voice to speak for those unable to speak for themselves, a voice of reason and reconciliation during critical make or break moments in our nation and in our continent. And just like the biblical example of Queen Esther, who did not stay silent, but spoke out when it mattered and saved the whole nation, my life and work have been deeply affected by issues that inflict vulnerable populations across the great continent. I have done my best to speak out for them, all the platforms that have presented themselves to me. Allow me, Mr. Chairman,
to mention a few of them. I have dedicated my life to advocating for empowerment of women in leadership and in governance. I founded the League of Kenya Women Voters to advocate for women's rights and expand participation in governance, and together with other reform-minded groups, we contributed to the push for affirmative action, which culminated in the creation of 47 women representative seats under the 2010 Constitution. Today, I'm humbled to serve as patron of the G7 Women Governors Advisory Council, working to retain and increase the number of elected women governors. Globally, I have participated in Commission of Status of Women held annually since the historic Beijing Conference in 1995, a forum review and evaluate the implementation and advancement of the Beijing Declaration and Platform for Action. I have equally been passionate about girls' education because I firmly believe it is the most powerful investment we can make in our future, and through that, through Ido Dinga Trust, we champion initiatives such as Linda Kesho. This is a program which addresses the issues of teenage pregnancies and early marriages, and also in support of integrating the young mothers who had already left school to come back to school. I've had also been able to champion nutrition. In the year 2008 in New York, I hosted a high-level roundtable summit for First Ladies in Africa, effective solution and end maternal and child malnutrition, which led to the declaration to include nutrition as a global development agenda. I also spearheaded and launched the first African nutrition policy in Kigali, in Rwanda. I have been involved in several environmentally sustainable initiatives, including collaborating with the late Noble Lorraine Wangari Maathai and her Green Belt movement, and advocacy for such as tree planting. As a managing director of East Africa Spectre, an environmentally conscious clean energies company, I've championed the promotion, access to clean household energy solutions. Honorable Chair and members, how we manage or mismanage our environment will determine the quality of lives that we live. Through my work, I've seen devastating effects of environmental degradation, especially on vulnerable people in our society. There is lack and clear link between environment and our actions. Honorable Chair and members, I believe that this is a critical moment when we are presented
with an opportunity to shape our environmental future. And if approved by this esteemed committee, I intend to do my level best to help stop killing our planet. I will pursue every specific and set priorities. First, during the United Nations Environmental Assembly held last year, Kenya demonstrated leadership by sponsoring and guiding the passage of 3 significant solutions. These are: 1, promoting sustainability solutions through sports and resilient planet. Secondly, environmental sustainability of artificial intelligence system. And third, environmental dimension of antimicrobial resistance. These are critical, and to ensure effective and efficient achievement, I intend to establish core structures, such as specialized working groups, bringing together multiple stakeholders to partner and to do the implementation. Secondly, though the leadership of His Excellency, the President, Kenya and Africa are emerging as the global leaders in climate action. The National Climate Change Action Plan of the year 2023 to 2027 seeks climatic positive growth by maximizing African energy potential, vast natural resources, and youthful workforce to drive this industrialization. I will be keen to advance this agenda, ensuring that Kenya and Africa interests are represented, and working together with other parties to see that the impact of these actions is not just high level, but reaching out the grassroots and impacting the constituency and most vulnerable population, whose welfare have always worked to improve. Honorable Chair, in conclusion, allow me to reaffirm my deep conviction that the journey I have walked through service, leadership, advocacy has prepared me for this responsibility. Experience I've gained, the knowledge I've acquired, the skills I've sharpened, and above all, the passion and the inner resolve that guide me to have collective sharpened by readiness to serve and champion the interests of our nation. Not only our nation, but also the region, with utmost dedication and integrity. Service to one's country is the highest calling any patriot can answer. Each of you, honorable members, has answered that call through your own service. And today, I'm equally prepared to answer that same call and committed to safeguard the environment sustainability upon which the future depends. I sincerely thank you for the opportunity to appear before you this morning, and I hope my candidacy will meet your favor. Looking forward to having conversation with you. Thank you, and may God bless you. Thank you. Thank you very much, Dr. Members.
ask you questions. As I do that, let me acknowledge the team that flanked you to give you support. You're most welcome. Feel comfortable. I'll start with Honorable Memosi, and then Honorable Kandia. You'll take the two questions, respond to them, then we'll take another set of two questions. Thank you, Chair. And Chair, let me begin by congratulating Mama for her nomination. And Chair, I must say that we have vetted many nominees, but I've never seen a nominee coming up with speeches and photos. This is very impressive. Congratulations. Having said that, Kenya has been positioning itself as a leader in carbon markets and innovative climate financing mechanisms, including participation in international tax and climate finance initiatives. What specific diplomatic, legal, and partnership-driven actions will you take at UNEP to, one, expand Kenya's participation in carbon markets and bilateral or multilateral carbon trading arrangements, and B, attract climate finance flows to Kenya and other developing countries, and lastly, ensure mechanisms comply with international standards while delivering measurable environmental and economic benefits? That's just one of the formal questions. And an informal question, Mama, having listened to your background and knowing the kind of fight you have fought. A rural girl looking at you, watching you, a village girl who inspires, who has been inspired by you, who is thinking, how would I ever achieve what Mama Ida has achieved? What would you tell this rural girl watching you from all corners in this country? Thank you. Thank you, Chair. Hang on, Mama Ida. There is one more question, then you can respond to them. Thank you, Chair. I want also to congratulate the nominee for the exemplary for the presentation she has given us. However, I have one question. UNEP mandate increasingly links environmental sustainability with health, education, food systems, and social resilience. Areas reflected in your philanthropic work. How will you promote an integrated approach that aligns environmental diplomacy with Kenya's socio-economic development priorities and sustainable development goals, SDGs? Thank you, Chair. You may respond to those three questions the way you understand them. Thank you, Honorable Chair. I think this is a very interesting question. In fact, listening to this question, this is a question that have been asked very many times by young girls when I go to various schools to be with them and to mentor them. They always ask me, what can I do to be with you? The first answer to that question, be yourself, get education, because education is the key to further development. If you can do that, then heaven is the limit. You can go anywhere. And work hard. Don't forget issues of integrity, faithfulness, hard work, and all the things that go with it. Don't forget to pray in the morning when you wake up. Tell God, lead me where I'm going to. And at evening, when you go to bed, thank God for the day that you've gone through. That's what I tell them. Listen to your elders.
all those basic things will enable them to move higher. Now, the other question by the member up there, you are talking about mobilization. You are talking about what we'll do to sustain and put Kenya in the global map, isn't it? I think I got you correct. Now, when it comes to that, in Kenya we have our own standards, but Kenya is a part of the global community with those standards. We need to work hard, but we also need to mobilize our community and mobilize our resources. Don't forget, we can also mobilize resources outside Kenya. I'm a good mobilizer when it comes to mobilizing for resources. My social capital is quite high. As I do this job, I'll be thinking of Kenya, but I'll also mobilize to make sure that this work is done. Thank you. Dr. will take 2 more questions. Members who came in, I'll allow you to introduce yourself, starting with you, Lupan. Thank you, and sorry for walking in late. My name is Anne Moratha, the County MP for Kiambu, and a member of this committee. Okay, any other Honorable Millie? Yeah, you can ask you can ask a question and introduce yourself as you do that. Then you introduce yourself. That's what I said. You don't want to introduce yourself? It's okay. I'll introduce you. Please do that. Chair, I think you didn't get me. First of all, my apologies for coming late. I wanted to introduce myself after, because I don't introduce myself briefly. As Suba people, we don't introduce ourselves briefly. My name is Millie Odhiambo Mabona, Member of Parliament, Suba North, and Minority Chief Whip, and member of this committee. Chair, as part of my introduction, I don't have any question, but I just want to say the reason I don't have any question is because in law, we say res ispa loquita. The facts speak for themselves. Honorable Ida Odinga, aka Mama, is overqualified for this position. And indeed, I just want to also congratulate, I don't think in this committee, in this level of skill and, expertise. But also, I just want to say that I hope this is the first step of greater conferment in this country for what Mama Ida has done for this country. I think it's a good step, but only a good first step. We are hoping for greater, much greater things coming our way for what she has done. I don't think many people understand resilience. And if you see even from a photo gallery, she works with everyone. So she's an ambassador by excellence. She's worked with every government, not questioning, not complaining. So she deserves. I have no question. And I wish you the best. Those are your thoughts. I will allow any other member to ask question about Anne. Maybe I would also first congratulate Mama on your appointment at this position. The other thing is that you came in very prepared. As local Kenyans would say, umetuzia uoga na tumenunua. By the way you presented yourself, tumenunua, and we really want to appreciate you and your appointment. But I just want to ask one question, that while you bring the extensive leadership experience, UNEP involves highly technical negotiations, and Kenya must also respond to international scrutiny regarding environment, governance,
and enforcement challenges at home. How will you rapidly build the technical expertise necessary for these specialized negotiations and at the same time project and defend Kenya's credibility as a responsible environmental steward on the global stage? And number two, I would want to ask how you intend to promote international cooperation on environmental issues, considering the Paris Agreement, which was a treaty aimed at mitigating climate change. Thank you. It sounds like, and I have to caution members, it sounds like most of you are doing congratulations. This is a vetting exercise, and you will have an opportunity as a committee to do your congratulatory messages later if you do approve. For this point, let's restrict ourselves to the vetting process. Ask the question. Mama Ida can take any question. She's prepared and well-versed with all your questions. I think at this point, let's just focus on asking the questions that we came to do. Honorable Yusuf. Thank you, Chair. My question relates more to the place you will be going to represent us if we recommend and approve your nomination. And that's at the United Nations, one of the major United Nations branches or agencies. But as you know, the UN is facing a serious crisis at the moment. The Western countries, particularly the United States, which was the main anchor of the United Nations, is withdrawing. They have less resources, less support, particularly for climate change. And as a country which hosts the only United Nations agency dealing with environment in the global south, what actions would you take, and what kind of advocacy would you bring to your job to reverse this decline in the United Nations and to increase the resources for an agency like an important agency like the United Nations Environment Program? Dr. you may respond to the questions. Some of those questions are almost similar. So. Thank you, Honorable Member, for asking that question. I believe I'm not going to work alone. I'll not be alone. I'll be accompanied with various groups, with different skills, various experts, like you, for example, who have worked with the United Nations for a long time. I hope all these groups will come together to help, we work together to help in solving that particular problems. It is a problem that does not only face a country like Kenya, but it faces many countries, particularly in Africa. So I'm not worried about that, but I know that with the various disciplines that we have, we'll be able to solve that problem. Vice Chair. Congratulations, Mama, for the nomination. Now, you are transitioning into formal diplomacy. And you have basically been having a distinguished career in education, civil society, and private enterprise. And a number of public commentaries have questioned your readiness for the physical and technical demands for this role. What motivates you to take up this appointment at this stage? And how do you intend to demonstrate your professional, intellectual, personal capacity required to research the demanding responsibilities of Kenya's permanent representative to UNEP? Thank you. Thank you for that. That's a very interesting question, because you've talked of the path that I've walked all these years. The common denominator there is leadership. And that leadership
is what I intend to bring here in this job. The areas where I've worked, those areas have equipped me with a lot of knowledge on how to handle issues. Sometimes they are almost the same, because it will involve planning, it will involve executing, it will involve working with the people who are knowledgeable in those areas, evaluating your work, and eventually seeing if you can meet the target, the goals that you targeted. I think my journey has prepared me well for this job. Thank you very much. I have a set of statutory questions that I will ask you for purposes of record before I can give you space to give us your final remarks. Number one is if you complied with the tax clearance. Kerry, is it a yes or no? Have you complied with the Kenya Revenue Authority for tax obligations? Yes, Honorable Chair. Compliance with the DCI, Director of Criminal Investigation, for police clearance? Yes. Clearance with the Higher Education Laws Board, University of Nairobi, where you are? I have. Register of political parties, compliance with the register of political parties, and clearance from EACC? I have that too. Have you ever been charged in a court of law or convicted? If yes, please provide further details. Have you ever been adversely mentioned in an investigatory or parliamentary report? Not at all. Do you hold dual citizenship, Mama Ida? Do you hold dual citizenship? Yes, I do. Are you a Kenyan, or do you have I'm another a Kenyan nationality? citizen. Okay. I don't have dual citizenship. Okay. The very uncomfortable question I don't like asking, but I have to ask you. What is your net worth? My net worth, Mr. Chairman, this is a very interesting question, because there are things that belongs to me, Ida, and then there are things that belongs to the family, the Odinga family, for whom I also have interest. But my net worth is about 500 million. Thank you. Finally, I'll give you another round to give your closing remarks. We will listen to you, we know you, but just to speak to these members as you conclude. Thank you, Mr. Chair. Thank you, Mr. Chair. Questions you're asking me, first of all, about those compliance. I've compiled them here, and I would like to present them to you, so that... Sergeant or the clerk? They are all there. The original plus the copies that you can look at and find that. Proceed. Your last remarks. I'm very happy to have met the committee. I think most of them are people I've heard of, some I've seen, some I've talked to, and I look forward to working in this capacity for which I've been interviewed. I believe I have what it takes, and I hope to get it. But thank you very much for being here to interview me, and I hope to see you again in future. Thank you. Thank you very much, Mama Ida.
This has been a nerving vetting exercise for me. First of all, because of the person that you are. You've done so much, like Honorable Millie did mention, to this country. And having you in front of us is extremely humbling. As a committee, we appreciate what you've done for this country, you and your family. And we continue to pray for you, even after the loss of Baba. We wish God's grace. And we thank you. I hope this committee considers your nomination favorably. Thank you very much, and we wish you a nice weekend. Nyakora Mugiajuanga mano chenro mane timore achiel kachiel County Hall bore Nairobi ka kama mama Aida Odinga okinyi makawuono chopo mbele kamiti mar od bura maduong' ma pacho kae mochung'ne tudruok mano mar piny Kenya kod pinje mamoko maoko kama idayo mama Aida Odinga kalure kod lemo ma jatend piny Kenya William Ruto yande opodone kata yande omiye kata ogwele mano mar bedo jambetre mano mar piny Kenya ne riwruok mano mar UNEP. Iwinjo kanyo kaka mama Aida Odinga oduoko penjo e yo mongirore kanyo ahinya kendo jogo manitiere komiti makamano duoka omora kod kit kaka oduoko penjo makamano to wacho kanyo ni en kaka mama Aida Odinga net worth mare en miliona 500 matende ne en bende entiere kod mwandu mage mamoko mopogore kod mano monyalo bedo no yudo mano kaka bedo min od mane en ogai machon mar ODM mosenendo mama Aida Odinga kendo nyaka sani koro warito mar mondo mi komiti makamano obio puodhe kama bang'e obro bedo kochako tich ayanga bendi winjo kanyo ka koro olero moko kuom lony ma entiere godo mano manyiso ni en e jal mowinjore mar bedo jambetre mar piny Kenya ne riwruok mano mar UNEP nyaka sani wakoyone mana mama Aida Odinga hawi maber. Nyakora Mugiajuanga ka waweyo weche makamago wang'ene chenro mar mbako romo nyaka wanyisi mago gik matimore e kor gwenge duto mapacho kae kata kamano gie thuolo ni mana kaka iseneno Nyakora Mugiajuanga sebedo pinya odiochieng' makawuono nitiere mbaka mowinjo beni wagoyo mbaka motudore kod kedo kod yedhe mamero ji e pacho kae antere kae kod wendo ma en Liki Ila ma en director mochung'ne wechego mago mag tudruok Nakada mar mondo mi wapora ne wach ni to gin ondamo mage ma Nakada goyo ahinya e lwenj kedo kod yedhe mamero ji e kind rawere nikech oseyangore ni rawere mathoth e pacho ka ahinya to mago manitiere kuonde tiegruok mamalo kata higher learning institutions mage rawere mathoth mathoro tiyo kod yedhe mamero ji Nakada timang'o mar neno ni othir tiyo kod yedhe mamero ji ahinya te kind rawere to bende nitiere kuonde moyiedhi ma Nakada oseloso kata manitiere pachoka maponono ni nitiere rawera ma yedhe osaso tinyalo tergi kuro mar mondo mi giyud konyruok makare kata gino miluongo kanyo kod dongere ni rehabilitation centers bende gintiere to Nakada timo ang'o mar mondo mi rehabilitation centers kata rehab obed kuonde ma wanyalo wacho kod dongere ni gin youth friendly marawera kodhi kacha to nyalo neno rach mar tiyo kod yedhe mamero ji mondo wakuma kata wathira tiyo kod yedhe mamero ji e pacho kae oyawre Liki Ila ichiew nade kendo machieg network mar okinyi makawuono achiew maber Joyce erokamano kuom rwaka ka tinende ni kinde mokadho ne an ka ko wacho mana weche machalo gi mage kapok adhi mbele yena mondo an bita kaw thuolo ni mondo agone ker William Ruto erokamano kuom gwelo mama Aida Odinga e lemo mogwele no aneno kaka idayo dhoge ageno ni osekadho kendo Kenya mondo mi thuolo dhi represent Kenya e global forum erokamano ahinya machigne nye twak marwa Liki Ila ng'eni twak makamano ka thuolo marwa matin kata kamano ng'eni mago gin gigo ma jo Kenya bende nyaka chike itgi kata kamano ka wadonje twak marwa achiel kachiel okinyi makawuono ng'eni juma mokalo chakre tarik 9 nyaka chieng' tarik 13 mano mar dwe mar 2 mano mahiga ni Nakada ne ntiere kod chenro mano mar iwacho kanyo ni National Substance Prevention Week ma en week kata juma mane riwruok kata duol makedo kod yedhe mamero ji e pacho kae Nakada nowuok oko mar keto moko kuom okenge mag duoko piny kata thiro tiyo kod yedhe mamero ji ahinya te kind rawere wanyalo wacho ni e kinde ma koro juma makama en juma mokalo gin okenge kaka mage ma Nakada osebiro godo ahinya to e kedo koda yedhe mamero ji e kind rawere pacho ka nikech adira rawere emoseyangore ni tiyo kod yedhe mamero ji ahinya e pacho ka erokamano Joyce en adier ni weche mag yedhe mamero ojende kod jo Kenya gini osechando pinyni ahinya kendo kinyalo paro ka ker twak gi jo Kenya e yawo higa tarik 1 ka en e ot kar jot ma Eldoret kero nowuoyo kabisa weche mag yedhe gi mopenjore tang'o madwa tim e yo mopogore
mondo mi watiek wechegi. Weche mag kijende, mag ojende to kod gik mamero jigi osechando ahinya. NACADA nigi chenro mopogore opogore mang'eny malengo jende. Mokwongo tik en adier ni week mokadho nche wan gi gimiluongo kizungu luongo ni National Awareness Prevention Week. Tiende ni en ang'o madwa tim mondo wageng' ojende mondo kik ti gi yedhegi. Ne wan gi chenro mopogore opogore e counties wa 47. Wachako wuok tich, odhi adhiya nyaka tich abich nyaka ngeso. To ka oromo tich ang'wen Thursday, wabedo gi bura magalamoro maduong' ahinya Kenya School of Government. Mane ji ochokore, ji obiro kanyakla. Jo kanisa obiro, ne wan kod jotend ojende, ne wan kod jo sirikal, ne wan nyaka kod nyithi school. Anyalo paro ka ne wan gi nyithi school mowuok Lenana, Daystar University, gibiro mondo mi wapor wach kanyakla e weche mag yedhegi. So en adier ni waseketo programs mopogore opogore moso mar puonjruok gi nyithi school, nyithi university ni mbalariany, mondo mi wang'e en ang'o madwa tim mondo wageng'. To kiwacho ni useketo programs mopogore opogore, adiera sani bende waneno ka kit rawere mwantiere godo kata kit rawere mwantiere godo mag Gen Z gin rawere mwanyalo wacho ni gin mago ma gintiere kod rieko mopogore opogore. Un kaka NACADA, duol ma sirikal omiyo teko mar mondo mi othir kata oked kod yedhe mamero ji e pacho ka, bende nitiere riekni moko ma osebiro godo mar mondo mi kinde ma rieko mag rawere medore, to NACADA bende bedo kod rieko mamoko minyalo konye thiro godo kata duoko chien yedhe mamero ji e kind rawere pacho kae. Liki eng'eni wawacho ni mondo mi wadil gi wachni maber, nyaka wakaw ojende mondo wakete e center ma discussion, mondo mi gibed achiel kuom sama wawacho wechegi. Tiende ni ok enena ni ng'ato omak gi njaga kata omak gi cocaine kata omak gi heroin ni make titere jela. En ni nyaka gibed e iwa, wapuonjre kodgi. Kizungu luongo ni advocacy. Now, waketo advocacy programs mong'ith kabisa mondo mi sama wapimo ne yudhe, watigi youth mondo pim ne yudhe owetegi rach mar tiyo gi yedhe. Now, sama watimo mano, nitiere nonro mwajatimoga. Watimo nonro e universities, e secondary skunde, kendo nonro gi nyiso waga ng'enygi ni yawo nyaka bed ni ji chako tiyo gi yedhegi kapod gitindo kabisa. Kuonde moko jo higa 12 osechako tiyo gi yath, jo higa 14, jo higa 18. Koro wakelo gi to wapimogi ni tiyo gi yath kapod itin ok en gima ber. So sama kwasetimo nonro gi, to sama koro wayango results mag nonro gi, to waluongo gi to wabedo kodgi. To ka ng'adi mana matin Liki Lamosenya kuom ng'adi, wacho ni utimo nonro mar mondo mi ufweny ne ji seche moko chako tiyo kod yedhe ka gi jo higni adi. Te kinde ma useyango ni seche moko ng'ato tiyo kod yedhe mamero ji ka gintiere jo higni 12, nikech wang'eyo ni gino maduong' ma NACADA temo timo en mar mondo mi otiek chuth mano tiyo kod yedhe mamero ji ahinya te kinde ojende ma pacho ka. To bende udok chien mar mondo mi ung'iyane ni to ang'o momiyo rawerani ochako tiyo kod yath, mar mondo mi ugeng'ane gigo momiyo kata gik manyalo dhiro rawere mar mondo mi oti kod yedhe mamero ji, mar mondo mi koro rawere mamoko makoro pon kik donje midhiero maket kod mamoko makoro nosechako tiyo kod yedhe mamero ji. Nitie yore ariyo. Number 1 en ni wadwa geng'o siso mar tiyo gi yath. Wageng'e nang'o? Nitie kaka kiwuotho e kuonde ma ji odakegi, alwora mwadakegi, ibiro yudo ka ojende tiyo gi yedhegi e yo mamalo ahinya. Kinde moko giko higa mokadho nende wawuotho, ne wakawo ofisawa moro miluongo ni wan ga gi guogi mwatrain manyalo detect weche mag yedhegi. Koro kwakawo guogno wawuothogo e mall gi, kuonde ma ji rade mang'eny ma ojende radegi. Tiyudo ka guok sama tin nyisowa ni ka osiko siemo ka gi ka. Tiende ni gima ne watemo wacho ni rowere mang'eny sama kama tiyo gi yedhegi, to yedhe mane ofisano temo nyisowa ne yedhe matek machalo kaka heroin gi cocaine. So kizungu luongo gimoro ka ni supply reduction. Wadwa ng'eyo ni to ojende yudo gigi kanye. Alwora ma kuonde mwadakegi, adwa wacho ni Joyce, ibiro yudo ka en kar dak, en orofa nyaka wach orofa 15. To piny ka
nitiere duka minyewe gik machalo kaka makati, chak gang'o ginigo. To bathe ka ibiro do kiuse ang'o? Yedhe mamero ji. Yedhe mamero ji sana sana kong'o. Nitie kuonde moko bende samoro kidhi nyiewo iuso nyaka gik machalo cookies, gik machalo biskut moko matindo tindo kama. Kichame to nitie gik mokete eigi, kizungu luongo ni obedo laced. Koro sami medo chamo gino to gino donje e rembi. Koro imedo ng'iyogo sa ka sa. Magi nosenyisowa. But gima watemo timo en ni watudore kanyakla gi community, sirikal mangima nyaka bi kanyakla mondo mi wagore gini. En lweny mok deke nyal loyo kendi ng'ata achiel. Wacho ni tieko. Abiro wacho ni tieko samoro ok dibed mayot ahinya. Wanyalo duoko piny. Nikech en gima osenya ahinya e pinywa ka. Joma loso pesa neno ni ma yo mayot ma ginyalo loso go pesa. But wan wawegi wadhi tema kar mwanyalo. Nitiere kata chike manyaka waloki. Kiwinjo ka ne ker ne wuoyo tarik achiel nowacho ni komak ng'ato tere e court, judge miye mana fine matin samoro kata $1 million. Ng'ato ng'iyo ohala mogoyo miye kata milionde kata mana $10 odiochieng' achiel. So bro wacho ni koro aluoro fine nikech ang'o. So odhi tere do ing'ado ni bro tachulo to kendo kinyo chako adoka gima ne otere ne do ni. Omiyo ker ne penjo to wabed ni wanyalo ng'ado ne jogi kum mar tho. Kata obedo ni katiba marwa oluoro wacho wach machalo kama. Ang'o ma dwa tim kata kitwe ng'ato maisha mondo mi wageng' gik machalo kamagi. So nyaka watem wuoyo gi rawerewa. E board marwa mar NACADA wan gi representation mar youth, mar joma tindo e board. Sana jo scout gi jo girl guides. Nitie kanisni e iye kanyo. So sasa mwawuoyo kanyo to wawacho weche maluwore gi joma matindo gi mondo mi kik wiwa wil kodgi enda eseche to nyaka sani liki nyalo wacho ni NACADA nitiere kanye e lwenj kedo kod yedhe mamero ji ahinya nyate kind rowere. Ondamo mage mosegoyo kipimo kata kod higa mokalo kata kwachako kod higa mar 2024 25 sani wantiere higa mar 2026. NACADA nitiere kanye e temo thiro yedhe mamero ji e kind rawere. Usegoyo ondamo mage munyalo wacho ni kata higa ni wanyalo wacho ni wasedok piny kod atamalo makama liki. Erokamano Joyce. Dawach ni kama koro wachope ni wasetemo ahinya. En lweny mok yot ahinya. Bedo king'iyo mbui e dweche mokadho chien kaegi. Ibedo ka samoro wamor kuom jomoko kaka chien ka nche wigi 2 mokadho nche wan yo Ahero kocha. Iyudo ka ji loso kong'o magalagala. Kong'o ma samoro nyisi ni ka ng'ato madho kuom higa 3 to ngimane oserumo. So nitie sama wadonjo to watimo gino ni crackdown gi kizungu. Wasetime pinje gi counties gi duto, obed Murang'a, obed Nyeri, obed Kakamega. Ibro neno ka samatin wamako Nyasore, samatin wamako Njaga, samatin wamako ndalo moko chien kacha higa mokadho ne wamako iluongo ni lakini tanketa na ngi dholuo worth 8 billion e nam ma Mombasa kucha. En gima kodonjo tiloso kode yedhe ma hinyo jowage. So wasetemo kamano to but maduong' ahinya ni wageno loko chike mondo mi weche mag penalties, fines mimiyo ji kotel ng'ato do mondo dhi malo ok ni chajo ng'ato igoye fine mar siling 20,000 to wuok oko. So wadhi loko chike, mano wadhi timo. Now bang' ka nene ker osewuoyo e wachni tarik 1 dwe mar 1 ne wabedo piny kaka NACADA mwakelo jo serikal duto, obed police, obed DCI, obed jogi duto tete waketo wabed e room achiel mwapenjo ang'o ma wanyalo timo mondo mi ohala ni obede malit matin ne jok matime. Wan gi proposal kendo walieko ni mondo komak ng'ato gi njaga kata mak ng'ato gi yedhe machalo kama kitimo ohala e odni kuom ranyisi to gima watimo en ni wadhi e court, wadhi e doho to wanyiso doho ni omak njaga e odni. Tiende ni odni itiyogo mar nyayo ohala mag yedhe. Koro odno ikawe tiuse, imaye wuongo, komaki gi mitoka ng'oting'o njaga, mtokano serikal kawo mondo mi kawe to use mondo konji okonywa e weche mag tieko
weche mag yedhe gi kamano. Iwacho kanyo makare ahinya, to wang'eyo ni kinde mathoth iwacho ni usebedo ka utudoru kod joma opogore opogore, obed jogo manitiere sekta mar kanise, wang'e ni ruodhi bende usebedo ka ugoyo godo ndamo mar mondo mu ne uthiro lwenja tiyo kod yedhe mamero ji ahinya te kind rawere. To bende iwacho kanyo liki chien ni nyalo yudo ni nitiere jopuonjre ma kata mago manitiere primary, skunde mag primary, nikech wang'e ni japuonjre jahigni 12 nitiere e skul kuonde somo ma podi ne piny, mago mag primary, kopogore kod jogo manitiere kuonde somo mamalo. Bende nitiere kaka utudoru kod skunde mar mondo mi bende opuonja ne jopuonjre manitiere skunde mar mondo mi owe tiyo kod yedhe mamero ji. To bende jopuonjre moko kata yudhe moko wacho ni gin gitiyo kod yedhe mamero ji kaluwore ni ginyalo yudo gima yot. Itiyo kod ranyisi e boma ma Nairobi ka yudo ni nitiere od gorofa moro, nyithindo dak kanyo, jonyuol dak kanyo gi nyithindgi, to piny ka nitiere kaka iuso yedhe. Mano bende utemo kedo godo e yo machal. Kaluwore ni japuonjre wacho ni ng'ani nyalo yudo yadhni e yo mayot, koro mano ema koro miye moluma mar tiyo godo. Iwacho kare Joyce. Iluongo ni access gi dho kisungu. Giyudo gini mayot machalo nade. Wasebedo kwa kedo gi chik moro kani kama sikul nitie. Onego bed ni ok nyal us kong'o e tie skul kanyo mita 300. Magi gin skunde te, kose mag primary, secondary, kose nyaka universities. Nyaka mbalariany. Mita 300, rule mar mita 300. To sani kiwuotho, chiemro na wuotha kamoro yo Kisumu kucho. Awuotho tieno taneno. Iyudo ka oyaw baka to my school. Tieni mano gima timore ni nyathi skul nyalo access. Nyalo yudo kong'o e yo mayot. To gin kong'o ma bende asenyisi ni gin kong'o moko los maber maketho ngima dhano. Moko kuom giluonga ni rwata. Ma ng'ato kosemadho to gino wang'o dendi ma iwe ni dhano lando to kare gino loko dend dhano ma koro ng'ato chal kende. So mita 300 e skul waloko chik. Namba 2, waloko chik mondo mi water higa mar metho owuog 18 dhi 21. Nikech ang'o? Nonro osenyisowa ni kichako metho higa 12, 13, 14 to ok dikiwe metho. Obiro ketho ngimani ma koro ok inyal weyo. So nyaka wang'i skundewa, kech wapenjore ga ni to ang'o ma ng'ato dhi uso ne kong'o e mbalariany. En kar somo kose en kar math. Samoro en baka matek goyo ahinya, kech jomoko to feel ni mano koro giyudo pesa ka giyawo dukni makachalo kamano. But nyaka wabed firm ni ok wanyal yie ni kong'o us kamoro amora. Obed e state kuma ji odake, obed e skul ma secondary, nikech jo secondary metho, jo primary be, joma ni primary school, nonro osenyisowa ni gichako metho e higa 12. Obed university ok wadhi yie mondo mago timre. Kwaseloko chik to wachwake mondo mi koteri fine bedo mamalo kamano, but gima duong' en ni watudore gi Ministry of Education. Nitie guideline moko waseloso kanyakla kodgi mondo wasogie e program moro mar CBE mondo mi koro sama nyithindo pon mipuonjogi e skunde to gibed ni inyalo puonjgi weche mana kaka wapuonjo weche mag alwora, environment, mana kaka wapuonjo weche mag health, wapuonje weche mag mer gi metho gi yedhe gi mondo nyathi odong ka ng'eyo ni gini rachne en ma, berne en ma, mondo mi koro ka ng'ato tiyo gi gino to ng'e gimoro ni e wiye ka osepimne mbakano mong'eyo ni gini en gima rach mabiro ketho ngimane, mabiro mone dhi skul, mabiro mone succeed e ngimane. Obed gi odwa bedo lawyer kaka an, kata odwa bedo engineer kamano, to kik oti gi kong'o nikech madhara ma kong'o kelo. Ilero kanyo makare ahinya, kendo chenro ni mano mar mbako romo bende wajawinjo pach jopiny mawuok e gwenge mopogore opogore. Gie thuolo ni dago mar mondo mi wawinjane kaka pach jopiny kowuok kaunti mano ma Busia, mar mondo mi wawinjane ni to gin to giwacho nang'o ahinya kotudore kod lweny mano mar kedo kod yedhe mamero ji manyaka sani koro nakada temo matek ahinya mar mondo mi one aneno duok piny kwan mag jogo matiyo kod yedhe mamero ji. Wawinjane kaka jo Busia noloso monde. Gimomiyo vijende donje e drugs sani tije onge e Kenya ka youths mang'eny osomo kata machung' kani ama university leaver taonge kata tich to Ruto no promise wa tije mang'eny madhi oko to tije go be onge. Koro kae gimomiyo ang' no chun ng'ato mondo tigi drugs paro mang'eny
frustration olwaka. Vijana gi okoso tich. Yudo ka vijana odhi e skul kama giketi wigi onge. Koro yudo ka samoro jonyuol wuok odhi manyo nyithindo gi odong' e udi. Yudo ka giromo e udi kanyo, seche moko gigore simo through mtandao giromo. Sama giromo, yudo ka grube gi gin grube mopogore opogore. Yudo ka nitie achiel kuomgi ma samoro osechako tiyo gi drugs, to orwako jowetege gi drugs, to mana nikech koso tich. Gima ne wakwayo ker marwa ma Kenya, Rais William Ruto. Pesa ma Ruto golo mopogo mar nyota. Miyudo komiyo ng'ato pesa as individual, 22,000 e simbe. Do choko vijana gi vikundi. Gi register. Ka gise register, to oyawne gimoro kata kaka wash, inyawne gi machine, ma gitiye groups, wanyalo konyogi. Onyalo nyiew kata mana matatu, grube mo register. Koro gichitegemea. Tigani samiro ne ng'ato pesa 22,000 e simbe. 22,000 ogi gima ng'ane dhi timogo. Ka en ng'ama jamer, to dhi mer gi pesa ni. 22,000 kodonje club, pesa rumo gi $2. Iyudo ka jogi nyithindo gi, seche moko jonyuol gi nyithindo moko wuok e familia mumeo. Iyudo ka families gi gin drug dealers. Mama gik mochakore malo kucho. Ma kata sirikal ma malo ng'eyo. Iyudo ka jotendwa gi jomoko dile gi drugs. To koro iyudo ka nyathine, nikech baba gitimo gini, nyathine maduogo rwako jowetene gini. Sama gin e colleges go, sama gin e classes, mane gima changia korka kora. Gima miyo nyithindo masani matindo gi odonjo wach kong'o mang'eny, tich gi ongogo, tich tin. To kaluwore kod border kama wantiere ni, chang'a nitie miuso Uganda free. To chang'a miuso Uganda free ni, koidok na siling 30. Koido siling 30. To neno ne heri odhi ochaji wiye chande mondo aka ng'obi okwa kata ng'ato pesa moro mado chiem kodo. Koro sida ma entiere kodo, sida ma nyithindo gi nitiere kodo en koso tich to kod denyo mang'eny. Koro denyo mang'eny no miyo ng'ato donjo gima omakno trajia. Ido nyathi osomo, otieko skul, to onge kod tich monyalo tiyo. Gino kaka nene kirne nowacho ni nyalo loso nyithindo gi tich. Gibo loso nyithindo mayawo gi tich, to pok olosga nyaka sani. Koro nyithindo gi ka bed ni nyalo migi kata ka mokirango ka Busia karkani onge industrial area ma nyathi nyalo dhie tie. Kibiro kata kineno ka ng'ato bet kamo kata ka ng'ato go uwi kata ng'ato pamo ni tido ka dhano pong'. Mondo ing'e ni dhano pong' kanyo, ng'e ni tich onge area no. Ya momiyo jogo koso gima ginyalo timo mondo gibi gipong' kanyo. To ka bed ni tiere tich mo ma ng'ato nyalo tiyo, onge tiende ng'ato nyalo biro kama ng'ato goye nduru to biro winjo nduru no. Nwach en odich kod tije. Liki ila iwinjo kanyo kaka jobusia loso. Jobusia wacho ni gino manyalo bedo ni dhiro rawere mathoth mar mondo mi odonje yedhe mamero ji en nok mar tije. Mano bende unyalo ng'iyane kalure ni giwacho ni kalure ni ng'ato onge kod tich, onyalo ng'iyo ni anto koro onge tich. Koyudo nyawadgi machielo manitiere kod pesa maro matin, to koro mano ema koro kela aolano mar mondo mi gidonje tiyo kod yedhe mamero ji. To bende giwacho ni nyalo bedo ni seche moko jonyuol bodich, janyuol nitiere tich, en okia no weyo nyathine dala ka oeyo machalo nade, taola mar mbese no ema bende koro nyalo miyo thothgi donjo kata chako tiyo kod yedhe mamero ji. Liki Erokamano Joyce, en adier ni tich to yudo tich e Kenya ka en gima tek ahinya. To bende adwa wacho ni sirikal, nitie okang' ma sirikal osegoyo. Sirikal osekelo gik mopogore opogore, programs mang'eny. Busia kanyo, kikawo kata weche mag affordable housing, kuonde ma kijende tiye. Kidhi kama iluongo ni Nasewa, the affordable housing project mantie Nasewa duong' kabisa. Kichako idhi Funyula, yo Nangina kocha, ibiro yudo gik ma sirikal oseketo manyalo konyo jowa. Adwa wacho ni ng'ama adwa metho, obiro metho kata en gi $1,000,000. Kichawinjo ka Siprano wacho ni kong'o moro iuso. Ang'e kong'o miuso makadho Busia no, miuso siling 30 mamero. Kong'o makalo Busia miuso no tutime ang'o? Ko ang'e ni Busia nitiere tong' mano mar piny Kenya kod piny no mano mar Uganda. To wang'eyo ni nitiere kong'o moko ma seche moko kopuodhi, seche moko nyalo kalo tong'. Wuok Uganda bire pacho ka kendo miyo rowere mathoth tiyo kodgi kendo hinyo ngimagi. Bana dier Busia kanyo en border, kamana kaka iwacho no. To nitiere kong'o moro ma wuok kocha kaduogo koni. Jowa bende lose ma fake koni. Kori wena wa kocha to karo lose korwa koni. Siling 30 ng'ato osemer mogore piny. Nitie gima watimo kaka Nakada, watudore gi KRA, Kenya Revenue Authority,
Kenya Bureau of Standards mondo wang'e gi police border kanyo, border control, mondo wane kaka wanyalo geng'o donjo mag kong'o gi ka. Ma donjo to donjo donjo e yo maler, to ok ni donjo yo gi panya root, mok ni mondo donjo e yo marach mondo oketh ngima nyithiwa. Adwa medo siro ni kata jonyuolwa bende, jonyuol nyithindo, jonyuol osejwang'o nyithindgi. Iyudo ko ayo ni nyathi ka nyathi otim gima ohero. Mano gima ok onego timre. Jonyuol nyaka tim patgi mondo mi okony nyithindgi gi paro, gi ketgi gi weche makare. Tok ni tich to onge to bende nitie, anyalo wacho. Ing'e ni program mar Nyota ni Joyce. Ang'eyo ni ng'ato biro wacho ni 22,000 en pesa matin. Nitie joma an ang'eyo jok maloko gi siling 2,000 komunichi. Kidhi kata chiro ma Kibuye kacha, an adongo Kisumu. Ang'eyo jok ma kimiyo siling 3,000 to loko ngimane. Obiro wero kinyol wuok 2,000 odhi 3,000 odhi 10,000 kamano. To mar manyo kero program mar Nyota madhi mbele sani ni imiyo ng'ato siling 22,000. To ok en 22,000 kende, after some time tido kobedo double, obedo 50,000. 50,000 ok pesa matin. Mata ng'ato wacho no dhi to onyiewo ga nyiewa kong'o to metho. Adwa wacho ni nitie joma tiyo gi yedhe matekre gi ng'eny kaka koken. Koken gram achiel ing'e ni pesa di. En pesa bang' kata mimi mana milion achiel. Kidwa madhe ni wen milion achiel manyalo konyi go ohala. Ibro madhe within kata mana 1 month ruma. So gini in about en paro ma dhano nigo. Ok ni ka koro ng'ato nigi stress to gimi nyalo timo en metho. Nyaka wapuonjre uru ni metho no ok gima dhi miyo ng'ato konyre. Koro ka ng'ise metho timer, kichiew tichiew ka in sober, itimo nang'o next? Nikech koro kichiew nyaka ichiem, nyaka iyud law minyalo rwako ibede mondisore. Koro itimo nang'o kisemer, ichak idhiro kong'o pesa machielo kanye midhi madho go kong'o kendo. Mano miro ka koro ojendewa gi koro donje weche machalo mag njore. Nitie tudruok between njore gi tiyo gi yedhe mamero ji. Nikech koro nyaka imbe kaka dhano nyaka ing'ama duong' isechopo higa kata 30 gi wiye, imbe koro nyaka iyude gima inyalo chamo. Samoro in gi familia, nyaka iyud kaka inyalo rito nyithindo gi minodi gi babau kata gi mamau. Koro chuno ng'ato nyaka hang'o kawo beti nodhi timo gonjore, to ema koro ang' bede marach ni koro ng'ato wito ngimane nikech odonjo weche mag njore. So an tado pogora kod jogo matin ni pesa cha kata tin nade nitie kaka nyalo loko ngima. Koro kik wakaw excuse ni tich onge, koro wadhwa dhano donje kong'o gi weche machalo mag yedhe gi. Erokamano. Adwa ni wawinja ne kendo kaka jodak e kaunti mano ma Machakos bende nogolo pachgi kotudore kod mago yedhe mamero ji e pacho. Kadwa watudore kod jafombo marwa mantiere kaunti ma Machakos. Achiel kachiel wawinja ne kaka inyalo gimomiyo seche moko rowere moko ahinya to mawuok e gwenge mag Machakos donjo e yedhe mamero ji. Thuolo matin mwantiere godo kapok watieko twak moro, wawinja ne monde. Naam, asante sana kutoka studio za Ramogi. Leo tuko hapa katika eneo la Machakos ambapo tutapata fursa kuungana na vijana wa chuo kikuu cha Machakos watueleze ni yapi wanaona katika mada ya leo ya madawa ya kulevya katika vyuo vikuu. Wacha tusikie wana yapi. Karibu, unaanze na jina. Kwa majina naitwa Suli Otieno and yedhe mamero ji osebedo ka kelo Nyakwara Mugia Jong wagoyo mos ahinya kalor ni wantiere kod ng'ikruok matin kanyo yor tudruok. Wabo bedo ka wadok e kaunti ma Machakos mar mondo mi wawinja nene to ang'o manyalo miyo jopuonjre ahinya to mago manitiere kuonde tiegruok mamalo chako tiyo kod yedhe mamero ji e pacho kae. Kata kamano kapok watieko kod twak marwa kod Liki Ila, wang'eni kinde mathoth wanyalo bedo ni wantiere kod rawere moko makoro yath gisetiyo kod yedhe mamero ji ma kuom kinde mathoth ahinya makata kobedo piny to ochalo mana ng'ama omer kata okotiyo kod yedhe. Na kada timang'o mar bedo kod kuonde mano miluongo kanyo kod dongere ni rehabilitation centers maseche moko nyalo bedo affordable kendo nyalo bedo youth friendly makarawera odhi kacha mar mondo mi oyud kony wetiyo kod yedhe mamero ji. Tadira kodhi kacha to yudo lwasi moro ma kowuok kanyo to wacho ni kacha cha adhiye kendo awuok kan ng'amo lokore okachaka ti kod yedhe mamero ji. Liki. Erokamano Joyce, iluongo ni rehabilitation centers. Rehab centers ma wan go sani gin private. To kendo bechgi ni malo kabisa. Nikech ichaji kaka ng'ama ichaji osiptal. So jowa mang'eny ok nyalo afford dhi kuonde gi nikech yuto. Thurwa kucho
kama osekonyo jodalawa ka ahinya en kama iluongo na Sumbi. Tie rehab center miluongo na Sumbi mwana. En mar piny owacho koso mar ji giwegi? En Sumbi koro mano mar kar osiptal molos gi Catholic. Koro ok en mar sirikal. Adwa wacho ni rehab center chalo kaka osiptal kendo en gima mondo mi waset up en very expensive. Mano miyo Kerincho wacho sani wadhi loso centers go 47 e county ka county. Kendo matudok ma wan go gi county governments mondo mi gichiw lo mondo sirikal nyose yie en discussion mwasebedo go mondo mi sirikal oger rehabilitation center e counties 47 gite katiyo gi model mar magero go affordable housing. Magi makero wuone mancho chwo iburo kanche wane state house ot maduong kucho mane wasewinjore ni counties gololo sirikal maduong gedo koro bedo partnership kind sirikal maduong e sirikal ma gwenge. So ma dhi timore nikech gima wasefwenyo ni kowe e lwet jo ma private to jo mang'eny ok nyal afford the utego nikech en very expensive. Now number 2 mose kete ma private gi nitie tudruok ma kind SHA mondo SHA obed ni nyalo chulo ne ji pesano ka ng'ama koro bedo admitted e ward. So mano watimo sani kendo nyaka ne machakre tudruok ma kind SHA kod rehab centers gi osemiyo joma mang'eny osekonyore. Kidhi kamoro ni Miritini Mombasa kucho wan gi mine mang'eny niche wachako gi mine ma yedhe gi ochando kabisa gin niche warwako gi nono. Bang' ka waserwako gi nono wado ka en gima koro beche rach ahinya. Omiyo koro wadhi watimo tudruok gi jo SHA ma SHA obedo accredited kanyo koro ginyalo chulo ne jotuo gi. Jo motere rehab center en jatuo kaka ditere ng'ato Kenyatta. Mano gima nyaka owinjre. Ang'o matimore kuonde go mar mondo mi ng'ato kowuok kacha to koro wuok iwacho ni kinde mathoth kidhi kacha tiwuok kiler koro ionge kod yath moro amora e dendi kata koro inyalo chako ngimani manyien. Ok ni kacha nitiere thieth wuon mimiyo ng'ato yath. Nitie yath miluongo makelo gimiluongo ni withdrawal syndrome effect ma ng'ato setiyo gi yath kuom ndalo mang'eny. Ok inyal dhi kacha tigole nyadichiel. Nyaka chake gi program mos. Ochalo therapy moro mos ma koro bed ni dende koro kong'iyo gi gino nikech del mong'iyo gi gino be kiwe mo kotiyo gi gino tingeno nyalo tho. Mano waseneno. Ikelo ng'ato titame ni kik oti gi yadhno to dende no oseng'iyo go ai to wito ngimane. So nitie thieth mitimo kanyo ma there ng'eny ahinya. Bang' thieth koro ka ng'ato dende oseyie mo osewe gigo koro en puonjruok. So nyaka watim mano mondo mi wakony ngima jogi. Otherwise ibro end up ni kilo kata ji 100. Nitie joma osetho facilities go eko. Nikech iketogi e program mokowinjore gi dendgi. So nyaka waketgi e therapy. En thieth chuth ber. Wan gi volunteers, wan gi nurses e kanyo, wan gi dakteche mang'iyogi, ti nyaka jobodil gi psychology mamiyogi counseling. Counselors be nyaka bed kanyo. Joma timo negi therapy ma counseling. Mondo mi kiwuok kanyo tiwuok koro i-change. Ng'eny joma osewuok kanyo osedhi maber. Nitie osiepna moro manowuok bang' kosetiyo gi yedhe kuom higa 21. Sani koro waluonge ni recovery coach. En ema koro watiyo kode mondo opuonjwa joma moko. So gin kuonde mabeyo to sirikal oseketo chenro makare mondo mi wabed gi kuonde go machalo kamago ute thieth go 47. To mano ok en kata enough. Pod wakwayo counties ni gichiw lo mang'eny mondo wager gi mang'eny molo kata achiel e county ka county. Kamano. To ndamo mane ma ng'ato winjo bed ni kawo kapok odhi e rehabilitation centers nikech wang'e ni thoth ji kata thoth rowere moko nyalo luoro mar dhi e kuonde gi kaluwore ni gin kuma ng'eyo ni nitiere moko kuom gi makibedo kacha ten kuma ng'ato bedo confined matiende ni idak kuro seche moko kiyud kata thuolo mar wuok oko. Ondamo mang'ane ma ng'ato winjo bed ni kawo ka en ng'at mosetiyo kod yedhe mamero ji makoro koseyie ni anto koro adwaro kony mar mondo mi kodhi kacha to wuogi ka en bende wanyalo wacho ni koro en warrior, en achiel kuom jogo ma koro nyalo tiego jomoko mondo kik ti kod yedhe mamero ji. Gima nyaka wawinjre asewacho kacha ni kuonde go chalo kaka osiptal. Kawuono koteri Kenyatta kaka jatuo ken gima nyadhi adhi donjo tiwuok kaka in mihero. Dong nitiere chike mag osiptal. So ng'ama ni e iye kacha bende en e bwo chike mag osiptal.
ma kodonjo to records ge nitie, nyinge, kako higa, en gi family, tuo mane machande, nikech iyudo ka kiwe merno nyalo kelo tuoche mamoko. So icheko dende e yore te. Now, koseket kama to records ge kobedo kanyo, and records ge nyaka wach nyaka bed gik mag siri, moko ne nyalo. Kete jomoko dwani wechegi nyaka pandgi kikegi e yo moko winjore ne, nikech mano koro biro miyo jomoko koro ok bed thuolo mar biro e ute mag thiethgi. So mana kaka osiptal timo cha e kaka utegi be nyaka tim. To bende nitiere kaka utemo keto gi mar mondo mi gibed youth friendly, matiende ni en kuonde mar rawera kodhi kacha, tintiere kod adiera ni kita kaka ibo bed ka ithiedhe kacha, obo bedo koyudo konyruok makare mar mondo mi owe tiyo kod yedhe mamero ji, nikech sani adiera piny lokore, rawere matinde bende ohero gigo malokore. Nche an kamoro Kwale kucha, jumbe ariyo mokadho, en kama ojende lele mabire, to yo molos go center cha en friendly to joma tindo. E yo machalo nango. Ibiro do kidonjo kata joma ruaki. Gin joma ni une same age group. Kechini ngato biro na bedo thuolo mar yango wechene ne ngama en go thuolo. Koro iyudo koket kacha ma korka mine oket yore opogi, korka ojende korka joma chuo opogi, to program moket kanyo en ma respond to need mar joma nyiri, joma chuo. So to kata kaka dakteche ka thiedho jotuogi. Ok en yo machon ma onyonda ji to ng'ato ok ni thuolo. So iyudo ka yudhe ka ema biro kendgi. Sama ne wan kanyo iyudo ka ji mara ya par gi wiyo biro kanyo. Ng'ato biro ka ogoye kamoro mer, dende chwer remo. Gini kata kaka rwake kanyo en gima important. Nikech imbe kango wuok kanyo to biro dhi nyaka dhi oter wach oko ni kamoro kacha na dhi mano orwakwa maber kendo ithiedho maber. And then koro iye kanyo nitie programs mopogore ma nitie nyaka sporting activities, talent, kech jomo mer gi ng'ato kosechango to dok mana ngimane ma kawaida. So oket programs mopogore manyalo miyo ji mang'eny donje iye kanyo mok ne gi feel very uncomfortable. Anno ka thuolo marwa mano miwo kinyi ma kawuono likila oserumo. Wachni mogik kotudore kod lwenj kedo kod yedhe mamero ji kaka achiel kuom jogo matiyo ka nakada ma winjo be ni rawere ng'eyo mar mondo mi giwe tiyo kod yedhe asasa mar mondo mi kik giketh ngimagi mambele ka watieko. Adwa wacho ni gini en jukumu mar ji te. Jonyuol nyaka tim kargi monego gitim. Kanisa nyaka tim kargi. Jonyuol winjo tim kargi mane? Kanisa winjo tim kargi mane ka watieko? Janyuol ka en gi nyathi nyaka ibed ni inyalo tayo nyathi e yo makare. Ok ni kisetero nyathi e skul to koro kata gima dhi mbele ngima nyathini ok ing'eyo. En thuolo mane mikawo mondo goye mbaka gi wuodi ka ang' oduogo. Kata obed nyathi matin machon, nikech nyithiwa ma kawuono gi pachgi otegno piyo kabisa. Ka ang' oduogo koa skul, bi kawe thuolo mondo ibed kode. Wachore ga ni nyithindo mamuol kabisa, mamuol ma nok owuoyo, wacho ni mano muol kabisa. Mage nyithindo ma piny ma iyudo ka ok okucho to koro en gi weche moko mang'eny. Janyuol kikawe thuolo gi nyathini mondo ibed kode mondo ing'e nyathini moloyo. Kech iyudo ka jopuonj ong'e nyathini maloyi. Kech in kichopo idich. Kendo japuonj kong'isi to wacho ni nyathina ok nyal. Nyathina ok nyal. Iwacho ni mako nyathina gi njaga. Mano nyathina mane? Otieno. Ihango ne nyathina wach. So onego bed ni jonyuol timo patgi. Nyathima kendo wachak gi primary school. Nyaka secondary. Kata nyathi mane university na mbalariany no. Sama muduogo no. Sani nyithindo tiyo gi yath moko mok gol kata tik. Obiro wang'e kwarto leng to muol. Kata gichose donje dende. Indiwe ni ibiro winjo kong'o ma ng'ato dung kong'o, ng'ato dung kianjaga. Mago tinde onge. Yedhe ma sani koro kel ma nyithindo gitiyogo opogore. Ok gin machon ka. So ibedo thuolo nade gi nyathini mondo igoye kode mbaka. Mondo ing'e. Now, kanisa be nyaka tem tije. Eldama Ravin kachanchan no, ka bishop moro oyawo kama ka jomomer go osemeto gibiro. Imiyo gi chiemo kanyo. Koro ing'e ni mano miyo gi siso mar donjo ka. Sama gisedonjo ka koko chako puonjogi. Mano kanisa. Kanisa nigi role maduong' manyalo play e nurturing nyithiwa gi eki. So and kaki wang'e pile ntiere ng'ama kodhi kanisa nigi puonj ma biro chiwo kendo puonj maluwore gi weche mag yath mer gi gik machalo kamago. So kanisa nyaka tim patne, sirikal be nyaka tim, kech sirikal ema rito
jopiny duto waseng'eyo maber ni weche mag mer gi yedhe gi kelo weche mag njore. Sirikal nyaka tim patne mondo oduogi gi piny. Wadhi loko chike kata koseloki kata kuonde mokete chike maber machalo nade, chike go ok diki gengi gite, ok diki tiek lweny ni. Wanyalo mana duoke piny, but wageno ni kuma wantiere kaka Nakada wabiro temo mwanyalo mondo mi waked gi weche mag yedhe gi e yo mowinjore gi teko ma Nyasaye omiyo. To e kedo kod yedhe go ang'o mutimo mar mondo mi utieka ne jogo ma seche moko timo advertisements mago mag yedhe ge, nikech iyudo ni nitiere advertisements moko ma seche moko itimo e yor mbui kacha, nitiere moko ma itiyo kod jogo miluongo ni celebrities ma seche moko entice youth. Mano tutimo ang'o ka watiyo? Iluongo ni online advertisement. Kata mana sama ang'elando news sadek, gini sadek en sama ji teneno news, bed joma dongo gi nyithindo. Waseketo chike ma regulate weche mag advertisement. Tiende ni ok inyal landa kong'o kaka idwaro, nyaka bed gi protocols. Wawacho ga ni ng'ama dwa mer mondo odhi omany kong'o, ok ni kong'o manyi. Ok yude mayot. Ok onego yude mayot. So waseyudo ni online advertisements miyo ji yudo kong'o e yo mayot. Ing'e nyaka ni kidhi e duka cha tiyude mayot, supermarket kamano. So waseketo chike and machiegni ni kosekadh gi e bunge, sani pod gin mana draft. Kose kadh gi bunge wageno ni dweche ariyo mabiro watieko gi mondo koro wanyisi ji ni mae kaka onego tim ohala ni. Ohala beda legitimate. Kik bed ni nyathi ka nyathi in pare ko nyathini ma jahiga 10 ka nyalo yudo kong'o e yo mayot nikech kuma idake nitie kong'o. Kidhi e supermarket yudo nyathi odhi onyiew mkati to neno ka macha bed nitie kacha chande. To kuduoge ot oneno kaka ilande kaje malich ma ni joma madhe gin joma kia otimore nade, kia bingwa kia ang'o. Donge ni mano dhi miyo nyithiwa gi donje gini e yo mayot. So mago be nyaka waket mondo wageng' maga e yo makare mondo mi kidwaro kong'o dhi many kong'o, ok ni kong'o manyi. Kamano. Erokamano ahinya Liki Ila, director mochung' ne weche go mago mag chike ka Nakada, kuom kawo thuolo mar okinyi ma kawuono mar bedo kodwa e twak. Nyaka romo ga jwang'a gi kanye mochopo godo e giko mano mar tielo mokwongo e twak marwa mokwongo, mano mar kedo kod yedhe mamero ji e kind rawere e chenro marwa mano mar duond rawere okinyi ma kawuono. Wakaw mana yweyo madindo gi sani, bang' yweyo to koro abo bedo pinya kod rawere yawuto nage kaachiel kod nyonage mar mondo mi gin to ging'iswa ne tang'o madhirogi e tiyo kod yedhe mamero ji, to ang'o manyalo miyo giwe tiyo kod yedhe mamero ji kaluwore ni tiyo kod yedhe makamago ketho ngimagi makiny. Wakaw yweyo madindo gi sani nyaka Ramogi Ajwang', waduogo ote magi bende med chwala abo bedo ka somogi, kik idhi mabor. Nyakochia. Uru koda. Dako ni milore nade. Refisha ushinde. 50K ya Vasha ama MMF. Aingoji. Open and save in your KCB Gold Savings Account for a chance to win many prizes. KCB, for people, for better. Kar chakruok wach ne nitie, to kata sani pod nitie weche machando ganda manyaka many duoko maggi. Kingli bimbe chando wa kabisa, chando wa okwa pur an mokwongo bim no lawa magora piny maidong neno lwetani. In wacha nikech asewuok oko mar keloni joma ni kod duoko. Nam kanyo koro sani wan gi shida nikech rewa kethore kendo wause nengo mokethore nikech waonge gi konyalo preserve gi kwarito godo chiro. Tudri koda an George Bati e chenro mar Mbakoromo Iwacha tich adek saa 4 okinyi nyaka saa 7 odiechieng' mana e Ramogi TV. Beikori mar doke pacho kama sigendni ilero gi mor kod sunga mar luo. Chakre weche hera mamulo chuny, anyuola, timbe machon, nyaka sigendni madongo mag kit anyuolawa mapakowa. Magi ok gin mana sinema, magi gin sigendni magwa. Ka oko mana chikni emomiyo koro sani wabedo kaka familia. Kar nyamerwa
Dhok ma wawacho, koko mag nyierowa, kit luo kod sigendniwa nenore ayanga. Winam Cinema, Jumapil ka Jumapil, saa 2 kod saa 4 mar otieno, mana e Ramogi TV. Kwani wewe hauamini ODM zishabadilika? Sani okadwa ulweny kod ng'ano. Wang teko chakre karang'o? You know jail changes people, even 2 hours. Kidwa go thum to nyakiriambe ni jakongo, nie ka gikidhe dhimbe. Wicha duong' ok nyako solution. Ing'wenyo ok ing'ade. So Nyakochia oyudore shida guys. Otura pakalelo jikwaya. Awinjo ni ywak ma. Wuoyi wadu no die mimi wuok e ng'wech. Ang' na ket sin kama ok wibamba yo kawuondi. Chalo chiro, igo enengo, ingiewe to bende iloso e mwandu. Tich ang'wen ka tich ang'wen juma ka juma, are saa 4 mar okinyi nyaka saa 7 mar odiechieng'. Arwaki e paw ohala. Itime nade? Yot mage mantiere, to maling'ling mage mantiere. Kidwa chako ohala, ichako king'eyo gimomiyo ichake, gi gimomiyo idwani time. Magi gin penjo nyakwaro Mgajuang' madwaro duoko, to ka emwa biro duoko gie. Siwinde mar ohala kod an Lydia Okeyo. Kik bai. Ma en Injili ngima. Injili makelo ngima. Bironu sabato ka sabato. Are saa 1 okinyi nyaka saa 3 okinyi. Wadhi kelo nu chenro mamit ahinya. Jok manoko somo lesson, wadhi bet gi lesson mar juma. To Nyasaye dwaro ni seche duto kata piny obedo matek machal nade, to challenges ma waromo godo kik golwa kuom Kristo. Wadhi bet gi children's sermon ma wadendo ni Lulu mag Yesu. To noting'o ligangla mondo hikre ne kedo. Be ikori ne winjo wach Nyasaye. Ne thuon wach mwadwa wuoye en ni mwandu kik teri mabor gi Nyasaye. Wakelo jower mopogore opogore makelo nwa injili makelo ngima. Okidwa koso injili ngima kitayo kod an Lorina Chieng. Happy Sabbath. Donje piny manigi nyadhi, kama gimora mora nyiso sigana mar kit nyadhi momedore. Kochakore kido kod tim oganda, wuodhe manyangafu materie kuonde moyiedhi e kind mamoko. Tudri koda an Simfos Okinda kateri e wuoth moyiedhi no nikech ngima idago dichiel. Ne thuolo mar yudo weche tuke duto nyaka mopondo. Mbaka makende mag jotugo kendo mag jomolony weche tuke. Can you believe it? Magite yudore chenro mar paw tuke. The 4.84 kilometers. Nonro matut kod gigo matimre manyien mag tuke duto mawuok e piny mangima. Tudri kodwa ngeso ka ngeso Ramogi TV. Kochakore saa 8 odiechieng' ka wami gik motimore paw tuke.
Radio Ramogi, Cartoon Jaluo. Radio Ramogi. Ngeso kangeso, saparga chiel mamidhiambo. Mbamba toko, koma ye. Tudri koda ngeso kangeso sapaga chiel mamidhiambo e chenro mar tiedero. Oka. Kamwabro budho manyanga. Kowa kelo ningolo motimo cathedral. See you there. Tiedero. Ngeso kangeso, saparga chiel mamidhiambo. Mana Ramogi TV. Jumani erogo mar nyithindo. Neno la Bwana linatangazwa, radio ni televisheni, magazetini ulimwengu mzima. Asiyependa neno la Bwana ni heri ameze tembe. Wechegi chando chunywa yaejo Gabriel yaejo wa anwa enirach achich achach Kik rogo mar nyithindo bai, ngeso chakre saa 3 okinyi. Mana Ramogi TV. Machiegni kendo nyakwara Ramogi Ajwang' e telo mar ariyo e twak marwa e chenro mar duond rawere okinyi makawuono kama ntiere kae kod yawuoto nagi kachiel kod nyo nagi. Mbaka ma pod wamedo goyo en kedo kod yedhe mamero ji ahinya nyate kind rawere ma pacho kae. Kalure kod nonro mar Nakada, rawere matindo ema thoro tiyo kod yedhe mamero ji, kendo nitiere rawere moko makoro yath osaso dendgi kalure kod tiyo asasa kod yedhe mamero ji e pacho kae. Ang'o manyalo bedo ni dhiro rawere mar mondo mi oti kod yedhe mamero ji e pacho ka? To gin kaka rawere okenge mage magiparo no winjo bed ni kao mar mondo mi rawere kik yud yath kata yedhe mamero ji machiegni kodgi, mar mondo mi rawere odag ngima makare. Kalure ni tiyo kod yedhe mamero ji ketho ngima rawere, kendo semiyo thoth rawere owito ngimagi, kata moko kuomgi owito kata tije kalure kod tiyo asasa kod yedhe mamero ji. Okinyi makawuono yena mar mondo mi arwak welo mantiere gode studio okinyi makawuono. Antiere kae kod Justus Ochieng' ma en japuonj machiegni ahinya e twak mar okinyi makawuono. Justus, wendo machielo nyakwara Ramogi Ajwang' antiere kae kod Evans Ouma. Evans Ouma en jagoro mano mar Oka and Hoseka machiegni ahinya Evans e twak mar okinyi makawuono. Antiere kae kod Barbara Akinyi. Barbara Akinyi en ja ohala machiegni ahinya Barbara e twak mar okinyi makawuono. Ageno ni chiwo maber. Bende antiere kae kod mano Steve Loch, jakedne rawere machiegni ahinya Steve machiegni e twak marwa. Antiere kae kod Kiki Stacy ma en japuonjre mane Mbalarianya mano mar UON kata the Nairobi University bore Nairobi ka machiegni ahinya twak Stacy kachiel kod Cecil Ouma ma en jachak Africa Retold. Giduto gidwa miyo pachgi gotudore kod gino momiyo rawere donjo e tiyo kod yedhe mamero ji asasa e pacho. Kadona chak kodi Cecil Ouma machiegni ahinya twak mar okinyi makawuono. Nyalo bedo ni ang'o mamiyo rawere mathoth ahinya donjo kata chako tiyo asasa kod yedhe mamero ji e pacho kae? Cecil. Erokamano ahinya Joyce. Nyinga kaka jowinjo iluonga ni Cecil Akoth Ouma. Aya e gweng' mar Homa Bay County Waondo. To watch yedhe mamero ji is now a serious issue. In fact, onengo bed wach ma wawuoyo kuome sana hasaka. Nikech iyudo ni wan kaka rowere waneno ka yedhe gi gin, we've normalized using yedhe gi. Waneno ka gin kawaida. Kiyudo ka ng'ato tiyo gi yath en kawaida. So it's no longer an issue. Kasto giyudore kumora mora very easily.
Some few weeks ago, osiepna moro nolalo apiko. To nwa timo investigation, mwayudo ni apiko ni no kwal gi vijende moko around that area. To ne wayudo ni negitiyo gi njaga nikech kanyo ne kumi use njaga. So no kalo kanyo gapiko odonje ot owe apiko e ot to no koloro gate vijana gi oluwe okawa apiko. So kane wa report case ni ka police dong nuatemo investigate jogi joma uso njaga go and the supplier, the drug lords, but onge gimano tim. Koro yudo ka nyaka police moningo bedni protect wa tiyo gi jogi. Matinde ni onge ondamo mano kawo kata ne joma no yuri ka uso njaga ge. Onge ondamo mano kawo. In fact, negithiano nwa ni onge kumunyalo tero wae. Koro apiko lal vijendero koro kwalo ji nikech as a result of effects mag yedhe gi neno to onge gima wanyalo timo. Gichiemo gi OCS, gichiemo gi police mane stations ka. So otek to kuonde mi use yedhe gi yudore kumora mora. Inyalo wuotho some few meters but okinyal koso kumi use yedhe gi. In fact, iyudo ka kata one vijende koro wa uso gi. Ngama oki expect kabisa ni nyalo tindo giket kata rasta. Inyalo yudo nyako majaber kan kamae. But kipenja ni ingi shash. Mano kiti yath mamero ji ma rowere ni tiyo godo. Yeah, kasto another thing mamiyo watiyo gi yedhe. And just as I've said, normalization. Kineno kata wende matinde waneno. Wende manyaka president mielo. Sisi ni walevi. Wewe ni mlevi na nani? Matinde no bedo normalized. Makoro oken gino ma ipando kata. Adani mak parono gi kanyo yena mar mondo mi arwak Justas etwak okinyi makaone. Justas ka rwaki etwak intire kae kaka rawera to bende in japuonja mapuonja achiel kuom skunde mano bore Nairobi ka. In kaka japuonja marawera ma bende koro nitiere kod jopuonjre machiegni. Nikech wang'eyo ni tiyo kod yedhe mamero ji oken mana mar jopuonjre manitiere kuonde tiegruok mamalo mag mbalariany. Aloso kod Liki Ila mano director mano mar Nakada. Wacho ni jopuonjre kata mago ma johigni 12 osechako tiyo kod yedhe mamero ji e pachoka. Ang'o madhiro nyithindo matindo kata rawere e chako tiyo kod yedhe mamero ji? Justus. Okay, Madam Joyce, yedhe ni abo categorize into two. Nikech nitiere kaka yudhe tiyo kode gi kaachiel gi joma dongo. Yani mano joma koro yudhe. Koro kama bro wuoye sana en ka yudhe tiyo gi yedhe mamero ji na gi kaka nyithindo betibro nade tiyo kode kabisa. Koro kaka sebedo kanene in terms of kaka yudhe kaachiel kuma ntiere nitie weche mang'eny momiyo ji donjo e weche ma yedhe mamero ji. To gimomiyo ji tiyo gi yedhe mamero ji to the youth gima duong' en ga peer pressure. An kaka nene. Nikech ibedo ka nyathi ma ja form 3 kata nyathi ma ja form 4 tiyo gi yath mamero ji. To gipenja gimiyo tiyo gi yath mamero ji to ok onyal kata lero ni. Oneno ng'ane ka tiyo godo. Koro mano en ang'owa peer pressure. Kaso mar ariyo, kendo ng'ato chako wa dala obiro university, to kosebiro university to kako donjo ni to osiepe ma en godo te tiyo ga ng'owa yedhe mamero ji. Koro bedo ka nyathini odonjo iye ka kokia ni the outcome mar yadhni en ang'owa. Koro an kang'iyo yedhe mamero ji ni gi perspective ariyo gi, peer pressure e gima nyoka kaka wan yudhe sana. Mano kaka ng'iye an. Peer pressure ne nyoka kabisa nikech kosiepna ma kata ka loch tiyo gi yath to loch ti masiyo go pile iboyudo ka loch soya yadhni e. Ng'ama chielo ka tiyo gi yadhni to mano osiepna wuotho go pile ka pile iboyudo koso yadhni. The other day nitiere case mano chopo officer ma nyathi ma ja grade 10. Nyathi ma ja grade 10 okel ni madho yath kendo gi cocaine. Koro nwatemo penjore niya nyathini ang'o madho yadhni. Ka nyathini noluongi to nyathini wacho ni embo kia gi madho yath. To noyudo kanye? Be nutimo kata penje ni yath ma kama nyathi ma ja grade 10 oyudo kanye? Koro kane watemo luwo wachni kabisa to yudno nyathini no yadhni dala.
To dala kucho kana penyo osiepeni in gin ng'a gin dala kucho. To iso osiep ma en mana ng'ane osiepe gini kanye gisome skul ma kama. To madhe ga sadi o madhe gotieno go madhe gi samoro koromo during holidays. Ko you came to realize ne gimamiyo yudhe ma teenagers tiyo gi yedhe is now peer pressure. But koro wacho university be kanyo korang na bie bang'e. Kamano. Aya make kar university kanyo wantiere kae kod achiel kuom jopuonjre masome mbalariany mano mar UON Bore Nairobi ka. Stacy Karwaki e twak in achiel kuom jopuonjre manitiere hike mokwongo mane mbalariany mano mar UON Bore Nairobi ka. Tiwinjo kanyo kaka japuonj Justus osewacho ni gino masche moko dhiro rawere mar mondo mi odonje yedhe mamero ji en kotudore kod peer pressure kata gino molong kanyo ni aola mar mbese. E mbalariany kuma isome be iseneno weche mag tiyo kod yedhe mamero ji to in kaka Stacy paro ni ang'o ma adira dhiro rawere mar mondo mi oti kod yedhe mamero ji. Stacy. Erokamano Joyce. E mbalariany masome inya yudo yedhe mamero ji yot ahinya. Iyudo kaka inya wuotha to inanena ka ji brush themselves. Ji brush themselves ka gimiegi yath gi pesa gi exchange. Yote yawezi jua yes unaweza inya yudo e skunde ntiega joma patrol nini but okinya yudo okyot fwenyo ng'ato uso ne ng'ato yath. To gimanya aparo ni momiyo youth donje tiyo gi yedhe mek mer nikech mental health. Nikech inya yudo moko ntie gin depressed, gin gi anxiety, loneliness, gi unsolved trauma mek past. Koro iyudo ni ng'ato kodaro escape the reality men godogo omanyo yedhe mek mer mond okalme down mond escape to reality nyaka to kaka di mana matin Stacy nyalo bedo ni rawere kale ang'o iwacho kanyo ni moko kuom gi nyalo bedo ni gin depressed, moko kuom gi nyalo bedo ni gin tiere kod past trauma makoro dwaro mar mondo mi oti kod yedhe gi mondo wiyo wil gi gima seche moko nokale to ng'eni ni seche moko en mana wich wil kuom kinde matin kende yath koserume dendi pod dok mane square zero. Nyalo bedo ni rawere kale ang'o hie makoro dhiro gi mondo koro gichak mana tiyo kod yedhe gi. Stacy. Inya yudo kaka pressure ntie mang'eny kaka an inya yudo kaka jo youth kaka an yudo kaka ntie kaka exams pressure ng'eny pesa be nyithindo dwa yudo financial struggles mek gidwa pesa kasto gi relationship bingeni university ji dongo watu wanajiingiza kwa relationship and all that koro yudo relationships gi miyoga gi stress mang'eny makoro gi tiyo godo gi yath kendo aneno kiloso to Evans nyere tukika kakore nyalo bedo ni ang'o madhiro rawere in kaka jagoro mano mar Oka and Huseka matene utemo kelo rawere machiegni ang'o ma nyalo bedo ni dhiro rawere gi hie mar mondo me oti kod yedhe mamero ji. Joyce erokamano an Evans Generali awuo Saiko Nyango Kasipul. Koro awinjo ka nyaminwa wacho ni weche relationship pano kana adwa mana rao kanyendo. Amba asomo at the University of Nairobi aneno kaka dhano tiyo gi yath. Joyce gima sani timore e pinywa ka ama timore e Kenya. The problem kaka nyaminwa wacho ni gigi okaw mayot. Yath sani yude ok struggle mondo yud yath. Kidwa yude iyudo ni ng'ato yakata mana okodak e area no oya wachi ni ng'ato yakata Mombasa ng'ato oyakata dala to biro kasani ochopo kasani ni thup to seng'eyo kumiuso minyalo usne njaga momadhi omiyo gigi okaw mayot sani government like onge rule moro maketo ni ati koyudi gi gini en makosa iyudo no yudi kode polisi oyudi kode polisi kwai matin embende omadhe kodhi koro en shida ni gini wach yathni en gimokete makoro dhano neno ni en normal en gimoro ma normal kia en normal youth bende wan gi nitie youth maber depressed to an kaka Evans okanyal advocate for ni ng'ato ka depressed titi gi yath to ka ng'adi matin Evans ang'o makelo depression e kind rawere makoro miyo rawera ni koro entiere kod paro mathoth ahinya makoro dhira mar mondo miyo ti kod yedhe kata bedo ni wacho ni kata bedo ni ng'ato ni depressed to kowinjo bed ni koro o turn to drugs kata ochako tiyo kod yedhe. Okay, nitie gik mang'eny makelo depression e rowere. Iyudo ni ng'ato ni Nairobi ka notiyo kamoro to gole tich oneno ka oonge mbele kendo onge chien
the only thing moneno ni mondo ochak tiyo gi yath. Kane ane University of Nairobi na yudo gik moko mag work study gi. Koro natiyo work study sama ok adhis class tane work study. To chieng' moro godhiambo custodian omako a student first year gi njaga ka madho njaga ma wiyo jany kabisa. Yani ok awacho ni wiyo jany en grasta apani ng'e omadho njaga ka en. Koro konwa loso kode custodian cha ting'eni jok ma wacho ni joma dito gi. En odwa mana otere mbele, odwa motere tang'ise ni apana. Wanyalo winjo kijana ni at least obinya ni ang'o miyo madho njaga style mo madho njaga ni kapok itere mbele mondo at least wayude ni en gi shida mane. Ka nyathi nobet kodwa piny nogonwa mbaka mung'iswa ni ati family ne baba gi mama gi break up ng'anyalo oro ne kata fee kata chiemo mochamo onge kata pesa monyalo chamo go gimoro school ka onge. Koro osiepego we mako yudo mama dho njaga go nikech njaga to osiepego ni kende giyudo pesa mar madho njaga kanyo to mag chiemo do giyudi. Koro koyudo mar njaga ni at least kete otulia osahau gik ma oko, gik matimore dala, gik matimore. Koro kose madho njaga to otulia tu. Koro yudo ni gigi waketo gi makoro ng'ato kido kae uso njaga, ng'ato uso kong'o, gin gik ma polis oseng'eyo. Polis tinde ni nyaka payroll mag kidhi e gweng'. Ang'eni mato bang' mato nyalo nyadhi chwanya gi mang'eny, but kidhi e gweng'. Ido ni ng'ato uso nyasore, ng'ato uso ndawa, ng'ato njaga cha nyasore. Ng'ato uso njaga, ng'ato uso moro ni ma director wacho kama ya Uganda cha. Ng'ato use, ng'ani onge license. Polise wan ge gweng', chiefs wan ge gweng', headsmen iluongo nang'o jodongo gweng' wan ge gweng'. Polis biro ng'ang'ani gini to ketho gweng' ni, gini rach. Polis obede payroll mar kong'o. Obiro imiye, imiye. Chieng' moro nyaka kaka polis manego biyo mak ng'ato, pok oyudo ka wuon ng'ani dala ni onge, orito mondo miye asoya ka ema madho kong'o kobet piny gi jogo. Manyalo bedo ni mage gik ma koro seche moko thiro, Yeah. lwenj kedo kod yedhe Ng'ato koneno ka gino timore, ato ka polise ema madho koda kong'o, onyalo madho moninde ot, moninde liyo. Iwacho kanyo makare ahinya kendo yiena mar mondo mi arwaka ne Steve Etwak. Steve in korka kori, nyalo bedo ni ang'o momiyo waneno ka sani koro nitiere medruok mago mag rawere matiyo kod yedhe mamero ji. Ang'o manyai winjo kanyo ka jomoko wacho ni en seche moko nok mag tije, wechego mago mag dang'ne, mag paro kata depression. In korka kori ipare nang'o Steve? Erokamano ahinya Joyce. Mokwongo an iluonga ni Steve Lochete ka e mbalariany mar Kenyatta, awuod Kasipul, South Kasipul Ward. Ka gi dala gi yada connect ma dala gi ma school kae. Kaka rawera mathin nikech ok anya discuss gima pok atiyogo. Koro nasetiyo gi yedhe mamero ji. Koro na discuss gima ng'eyo. Kata ka wacho example, it is a very raw example. An ase reform, ase the rehabilitation losa maber, medo wach Nyasaye manokonya, ma warora, ma wechego naweyo. Mano ber. Koro mano madibiro exar solution. Nyasaye kanya na mede mathin. Koro kobire mbalariany. An nok ang'eyo ni yedhe mamero ji. Ng'eno ka wan e gweng' kocha cha. Gik machalo ndawa, nyasore gin gik mimadho kikuo kipando. But kwan donjo e mbalariany mar Kenyatta kae. Kumise nyasore ni e school, kumise ndawa ni e school, kumise kong'o ni e school ono student annex center. Koro yudo ka en culture. Mano culture. Kidonjo e mbalariany mano gima normal. Then to samia e dala kocha cha, wa interact gi nyithindo mopogore opogore. Mano be makelo kendo ma mix station kendo. Yudo ka yudo nyarokuyo moro, nyara kamba moro, nyar lango moro. Yudo ka nyithindo gi mer seriously. To mondo ibedo osiepe kata mondo ibedo in one vibe, nyaka imadh kong'o kaka gimadho kata nyaka imadh nyasore kaka gimadho. Gin kidok dala kocha chandruok nitie, ng'ato nigi chandruok ne mopogore opogore. Koro gimomiyo ng'ato nyamadho, gimomiyo ng'ato tiyo gi nyasore, ng'ato tiyo gi ndawa, kata ng'ato nyalo tiyo gi kong'o. En kaluwore gi chandruok kata chiedh nade mag ngima ma ng'ato ka ng'ato kadhe kinde ka kinde. To let me refer to kuro kaka Kenya kae. Sani waneno kaka economy tek. Gimomiyo ji madho ndawa, gimomiyo ji tiyo gi yedhe mamero ji Kenya kae sani en kaka ngima be tek. Sama ngima tek eka chandruok nitie. Kata kidok e weche magera, sama weche magera tek nyiso no ngima tek Kenya. To ka ng'adi mana matin, ngima tek, matine ni rawere onge pesa. Rawere kara golo pesa kanye? Mano mar tiyo kod yedhe gi. Yes, ngima tek, pesa onge ofuku. Pesa mag yedhe gi to wuok kanye Steve? It is very simple, Joyce. Nikech ineno ni yedhe mamero ji bila ma director wacho ka ni nyachamo.
to kiwinj kata ng'ato chamo yath. For example, with cookies ochalo mana cake kata biscuit kamae. Sama ichamo with cookie anya yude gi 50 bob. Tend gima dhi keta off the whole day. Iwinja maber. Sasa go onego idhi tim kata achiel ariyo ka sama ngima tek kan kaka rawero kanya tero dem na out. Okanyal dhi timo 1 2 3 kaka rawera mathin. Ngiso no kan gi 50 bob kende. I can save my whole day by just taking that with cookie. Tachame tabedo off the whole day. Pacha duogo tieno koda cha. Koro ineno kanyo. Yeah. Barbara, in korka kori, in kaka ja ohala mwantiere godo, nyalo bedo nang'o madhiro rawere e tiyo kod yedhe mamero ji? Erokamano Joyce. Thoth gi to sewachi, lakini gimanya medo en mana ni jonyuol be mapok awinjo ko omul, jonyuol be ntiere kaka ochangia matin kuom yudhe tiyo gi yedhe mamero ji. Gimomiyo dawach korka jonyuol nikech tinde jonyuol tindo wene jopuonj sana tij nyithindgi. To unlike jonyuol machon, ne gin ga so keen, ne giluwoga gine mag nyithindgi sana. Kaka nyithindo mantiere mbalariany kaka jowetega ginya wacho kae, janyuol kosero nyathi skul to en mano koro kodwa ng'eyo. Emomiyo ang' ne ng'ato many siling 50 to nyiewo go yath otigo mondo sustain the whole day. Janyuol koseoro nyathi skul moko go wacha gine kaka ong'eyo. Koro ananya wacho jonyuol be o neglect nyithindgi sana. Mamiyo gi end up ni gimanyo kaka koro ginya konyore gino wuon. Ka chaka medo kendo koso tich. Idleness. Chon jonyuol ni keto nyithindo busy, maka indala to kokia pur to ine dhok to kia ya dhok to. Yani otieno kende mami inya yueyo. Lakini tinde iyudo ka nyithindo gina idol maki wuotho tidhi romo gi kod youth romo kod gi kamora mora. Upbringing mar nyithindo be, upbringing mar jonyuolo oginego nyithindo be ochangia sana mar miyo nyithindo medo tiyo gi yedhe sana. Alafu koso tich Kenya sani onge tich. Yudhe somo to ka gisitiko somo to gina oko ka. Emido kata kamoko end up gi drop out. Koso tich miyo nyithindo ka nyathi janyuol kose strain mo opunyo nyathi mochopo nte kama ochope koro were kode. Ana setimo partner kaka janyuol sani ing'ang'ongo. Sirikal bok dwa ng'eyo nosechulo ni help negisetimo koro timri nade. To kako ng'eyo oko ka endi sani tich ok di yuda kok ing'eri to kionge pesa ok di tich oyuma kamano. To ntie jonyuol be mana kaka dokor ka jonyuol be noko punyo nyithindo ginya kata go ohala kaka wan gini. Wano kama gite koro wacho ni we watimre nade. Yudo ka yudhe koro gidhi gilal gin girito ng'ato manyo tich. In the process mar manyo tich ne mango timre nade. Wana pno madho kongo timre nade mondo timre nade. Manyi kaka onyalo survive. Ai, iwacho kanyo makare ahinya te chenro mar mbako romo bende wayudo thuolo mano mar winjane jogo manitiere gwenge mopogore opogore mar mondo mi gin bende wawinjane pachgi kotudore kod thuon wach mwatwak e studio kadono dhi achiel kachiel nyaka e county mano ma Machakos mar mondo mi wawinjane kaka jafombo marwa ma Machakos no loso kod moko kuom rowere manitiere Machakos kono mar mondo mi wawinjane ni to gin tie kod paro mane kotudore kod gino momiyo rawere tiyo kod yedhe mamero ji e pacho kawe wawinjane monde. Naam, asante sana kutoka studio za Ramogi. Hii leo tuko hapa katika eneo la Machakos ambapo tupata fursa kuungana na vijana wa chuo kikuu cha Machakos watueleze ni yapi wanaona katika mada ya leo ya madawa ya kulevya katika vyuo vikuu. Wacha tusikie wana yapi. Karibu naanze na jina. Kwa majina naitwa Suli Otieno and yedhe mamero ji osebedo ka kelo shida kendo en setback maduong' ahinya ne rawere mantie mbalariany. I being one of the students in Machakos University, anyalo wacho ni the main thing makelo gini en depression, then peer pressure bende. Sami neno ka jowete ni tiyo gi yedhe gi to ino kitigo to in bende kore gombo tiyo kodgi. Depression bende iyudo ka yudhe mang'eny ama students mang'eny ama rawere mang'eny kale weche mang'eny sana makoro gitiyo gi yedhe mamero ji ni kaka coping mechanism. Koro en kwayo wani government kanyalo bende intervene seche moko to gikelo programs kaka youth drug abuse sensitization, gikelo events kaka engaging the youths mondo ging'eni ang'o machando youth sana. Erokamano. Nyinga Elvin Soliech, japuonjre mar mbalariany mar Machakos University. Ka wuoye wach mar yedhe mamero ji ma rawere ma osedonje, rawere matindo osedonje kwa kiwango mamalo e piny e Kenya masani, moso king'iyo universities magwa e Kenya duto. Anyalo wacho ni gino ma dhiro rawere mondo donje tiyo gi yedhe mamero ji ni mokwongo en
koso gima ginyalo timo. Koso gimoro ma ginyalo timo in the course of the day mamiyo giyudo thuolo mang'eny ma gibedo idol madhiro gi nyaka gitim ang'owa nyaka giti gi yedhe mamero ji. Mar ariyo aparo ni rawere gi kiwuoyo kod gi mos rawere gi kale gik matek e ngima. Omiyo rawere gi pondo kuom yedhe mamero ji mondo mi giyud kaka ginyalo wil gi chandruok gi mari ma pile pile. Omiyo akwayo sirikal mondo wek ninde wach mar yedhe mamero ji ni ok wanyal bet gi Kenya mar rawere mere ni mara kiny wadhi koso Kenya ma wiye nyalo paro. Anza na majina alafu tupe maoni yako. Aniluonga ni Orombe Richard, wasomo e mbalariany mar Machakos University ka, kendo ada wacho ni weche mag drugs gi osehinyo nyithindo kaka wan gi youths, nikech waneno gi within Machakos koni, waneno gi Kenya mzima, kendo government oningo get initiatives mondo giket youths obed busy through employment mondo wayud kaka youths bedo thuolo maber ma ka gidich mok giparo weche mag drugs gi, kendo wach machielo kendo en gik makelo youths gi mondo obede into drugs gi en kaka peer pressure kuom youths wa kendo ma waneno kaka chamo gigi wambe watemo mondo wadwa ni wabil gik ma jogi bilo gi ma osebedo ka hinyo nyithindwa gi, kendo wakwayo government mondo okel practice gi teaching moko gi initiatives gi base mondo kama youth nitiere mondo konywa gik moko bed maber, kech youth ema generation ma wantiere ni sani wane high kendo wane future of Kenya. Erokamano. Kwa dakika moja hebu tuambie maoni yako kuhusu mada ya leo. Asante sana. Kuhusu mambo ya madawa katika shule zetu za upili na vile vile vyuo vikuu, ni kwamba wanafunzi wengine hupatiwa pesa nyingi na wazazi wao na wengine hawana. Hiyo inaleta unyanyapaa na vile vile mrundiko wa masomo ambao yapo pale, inafanya wanafunzi hawa wafikirie kutumia madawa haya ya kulevya. Ningeomba tu serikali ichungulie ione kwamba generation hii ama umma huu wa vijana hautakusha bure. Asante. Na hizo ni hisia tofauti kutoka eneo la Machakos, ambapo wengi wao wasema vijana wanaingia kwa madawa ya kulevya juu ya kukuwa na urafiki na wengine wao kuwa na pesa mingi kuliko wale wengine. Kutoka kaunti ya Machakos nikiripotia Ramogi TV, mimi ni Enoch Musui. Gombo mar fwenyo kata gombo mar bedo kod ng'eyo ni yedhe gi test nade kata sama itiyo kod gi to dendi chalo nade, iwinjo nade pachi. Ma en achiel kuom gigo ma oseyudore ni miyo thoth rowere tema mondo miyo ti kod yedhe mamero ji mondo gibed kod winjo. Ng'ato dwa ni mondo experience ni to gini samoro kaneno ka ng'ani tiyo kode to ng'ane is high, ng'ane ka tiyo kode ng'ato kore bod nyalo gombo mondo miyo tem, nikech thoth rowere believe ni magi maka gitiyo godo to golo negi stress. Mbui bende anyalo wacho ni en achiel kuom contributing factors e weche mag jimbo tiyo kod yedhe mamero ji. Ibro nwang'o ka nitiere programs moko ma ilando kong'o biro e kore kanyo, adverts moko nitiere mag kong'o kuondego, or nitiere kata mana jothumbe gi tinde gihero golo thumbe mantiere gi a certain lifestyle moro mibro nwang'o ka miel nie iye kanyo to gi kong'o kama iwinje maber, chiemo maber, kong'o berie kanyo to gi miel berie, gi rwakruok. Koro ibro nwang'o kama endi thoth rowere temo mondo mi gi cop lifestyle magineno ka samoro jothumbe ka ogolo godo kit video no, kech thoth ne bro neno onge ng'ama madho kong'o tineno ka ywak e video no, ji madhe to ji mor. Koro magi gin moko kuom gik ma jimbo maendi rawera dwa no tem mondo ebe kadang' owinje ne komor kaka joka mor. Da ber mondo mi organizations kata sikunde o introduce programs moko e sikunde ma iluongo mentorship programs moko ma puonjo rowere rach mar tiyo kod yedhe mamero ji. Aparo ni manendo nyalo miyo rowere bedo kod knowledge moromo, gibedo kod ng'eyo moromo e seche ma gidongo. Pok obedo ng'ama ng'ogo lakini koro chako romo gi topic ni endi chon kapod odongo, ma koro ko obedo ng'ama is above 18 years to ng'eyo madhara mag tiyo kod yedhe mamero ji. Medo keto bende chike mager maybe ma nyalo regulate consumption mar alcohol especially among joma tindo. Bende aparo ni manendo nyalo bedo achiel kuom reasons, nikech kwa yudo ni dhier bedo ni bech kong'o ni tin nyaka kong'o minyiewo 30 bob 20 bob, mano miyo rowere kata maonge kod tich onyalo struggle to onyalo yudo pesa moro matin monyalo kata moko ma miuso in quarter minyieo siling 200 ka
rowere mang'eny nyalo access gi nikech ka ang' odhi ogo mjengo siling 200 orome kwota tibro nwang'o ka seche ma koro nengo kong'o idho bro bedo matek kabisa kata bro mono gi kata nyalo duoko chien rate mar kaka gi consume yedhe mamero ji kata kong'o. E chikwa mar Kenya kaendi wasega bedo ka wang'eyo ni ng'ato kosechopo higa 18 mano koro en ng'ama adult iluongi ni ng'ama ng'ongo. Waseng'eyo ni kichopo higa 18 koro ng'ama ng'ongo nyalo experience gik ma jok madongo timo. To aparo ni ponono kinyalo med chik inyalo chor chik mar higa 18 chop nyaka 21 matiyo gi yedhe gi bende nyalo bedo maber, nyalo duoko piny the anxiety mane kind rowere mondo mi ng'ato chopo 18 years mondo chak tiyo kod kong'o. One thing ma hinyo yudhe kata joma tiyo gi yedhe mamero ji kaka nyasore en availability. Koro availability ne kaka nyasore wa ma yudore e border wa ma porous ni nyasore is readily available. Koro the availability mar drug no emomiyo thoth joma tiyo gi yedhe gi tiyogo. Then the next issue nyalo bedo peer pressure. Samoro ineno ka most of these youths their peers tiyo kode to that curiosity mar ng'eyo ni to ng'ama tiyo gi gini ang'o miyo tiyo kode, in the process mar tiyo kode cha obedo addict mochako abuse such that drug. Then moro anyalo wacho nyalo bedo samoro be apart from peer pressure nyalo yudo ni ineno ka surrounding ma ng'ato grow up, samoro ng'ato grow up ka wuon gi tiyo gi some of these drugs, environment ma those people who are around kanyo tiyo gi this drug. Koro ng'ato nyalo penjore to ang'o miyo jogi tiyo gi gini, do ng'ama nyalo tiyo kode mondo ane kaka jogi fail. Koro mano can lead to the abuse of such substances ma koro dhi ketho ngima ng'ato. Kaka Migori ka law enforcement agencies onengo ket measures mag ensuring ni our porous border is well protected mondo nyasore most of nyasore ma kalo kaya yo Tanzania kabiro Kenya ka obedo blocked mondo access mondo youth kik bed gi access mar yudo nyasore mostly mabedo nyalo bedo ni bedo abused Migori ka. Then good upbringing mag youths as they come up, instill the correct values in the youths. Koro ng'ato dongo kong'eyo gima rach gi gima ber, koro ok nya yude instances mag abusing some of these substances. Mago rowere mawuok e kaunti mano ma Machakos kaachiel kod mano ma Migori ma oloso kotudore kod gino manyalo miyo kata nyalo chwalo rowere mar mondo mi oti kod yedhe mamero ji. Winjo paro mopogore opogore mawuok kanyo. Adana chako kod Justus. Winjo kanyo ka moko kuom gi wacho ni en idleness kata koso bedo kod gino ma ng'ato timo makoro nyalo miyo rawere donjo e tiyo kod yedhe mamero ji. To bende ang'isi ni mak paro mano ma kaka korido wacho ni rawere masome mbalariany ang'o ma chwalo gi e tiyo kod yedhe mamero. Nyalo bedo ni en idleness no koso gino ma ng'ato nyalo timo. To idleness ma kamano ere kaka inyalo tieke e kind rawere mondo githegre gi yedhe mamero ji. Justus. Mana kana koni Joyce ne managing yedhe mamero ji ana kete kiwango mar ji ariyo. Koro natiyo gi kiwango mar nyithindo mar jo high school, koro biene koro jo mbalariany ka. Jo mbalariany ka anaka anene mokwongo kidhi mbalariany ng'ato ng'e gimotere mbalariany donge ng'ato ng'e dalagi. Koro anaka anene ng'ato dhi mbalariany as a solution to me ng'ato nego kumoaye so that by the time idonje group moro kata ng'ato dhi kawi ne en osiepne ng'ene ng'ani bo dwaro gima dwaro cha gima ng'ani dwaro dend gol bo dwaro gima dwaro chande. Mano mkuongo. Kas mar ariyo kendo machaka neno wamanyo alternatives mamoko manyalo ketowa busy kaka joma nitie mbalariany. Kata mina ne mbalariany that is some years ago nantiere university lakini gima natimo anto pok atiyo kode. Pokatiyo kode but asebedo mentored some osetiyo kode. Yath osetiyo yath ng'eny koro yath ng'eny tiyo godo. Koro asebedo gi osiepe masekonyo mowuok kanyendi. Koro gima na atimo nanyiso jogi ne find another alternative ming'ene kiparo kong'o tiparo gini. Kaka youth university nitie gik moko kaka sports exercise, nitie kaka seche moko their community service minyalo timo ka intie ang'owa ka intie mbalariany. Sama involve yourself in activities at least in a day
sama ni nyadhi involve yourself gi ng'ama racha already ang'owa odiochieng' oserumo. Koro kaka kiyo gi godhiambo idhi e mazoezi odiochieng' class kiyudo ka nitiere hustle moro minyalo dhiye ng'ani dhiye ka osiepe mi nitiere go osiepe gi be imanyo osiepe madhi gi online. Actually kwatimo kamae Madam Joyce tang'eno niya yedhe mamero ji waboduoko gide piny kaka nanene. Kasto mogik kabisa ne vijende matiyo gi yedhe mero ji ni iwacho ga aneno ka ng'ato wacho ga ni gik weekend to let me prepare my liver. I prepare your liver ting'e the harmful effect mare. Ang'eni tiyo kode to ber ndi lakini ok obi sustain for very long period of time. Obedo kodi matin kaso tok mano idoga hali nicha. Koro kata bed ne in mana gi which kind of stress or emotion agombo ne mondo mi wa find the appropriate way. To appropriate way ni en imanyo jomo winjore manyalo konyi, imanyo sepe maber, imanyo something maketi busy mondo kiki par. Ana a good example last year August ne an depressed sana. Ma osiepe na moko nonyisa no mera japuonj biateri kuma stress igole. Lakini back of the mind nang'eni idhi tera kae lakini end game ok adhi doro mondo teri no en kar tiyo kod yedhe mamero. En kama tiyo gi in fact jogi nonyisa no mera in bi wakawi ka gi gari kumin gimi dhi timo onge tiji matiji in metho tiduogo. Kona penyira niya ka donje e life mar metho gi duogo niya. Metho gi duogo an ng'iewo na iwinjo metho gi duogo. To tok mae gima dwaro achieve cha bachope to stress machana ni bagole. Koro mai kana ng'iyo mos wacho niya namanyo ji mondo kik abed kenda. Mano mokwongo. Kaso mar ariyo namanyo activities matimo nade maketa busy. Now I'm a victim momiyo kawacho gigo kamata again it can work to somebody who is addicted. Kamano. Iwacho kanyo makare ahinya kendo Cecil yena mar mondo mi aduoke twaka e kinde makoro ne iwinjo kaka rawere ne wuoye counties mopogore opogore ma bende jofombo magwa no wuoye kod rowere. Iwinjo ka rowere moko wacho ni wechego mago magaola mag mbese ema seche moko miyo ng'ato mar mondo mi ochak tiyo kod yedhe mamero ji. Kata seche moko ng'ato dwa tema mar mondo mi owinja ni to yathni ka tiyo godo oboketo denda otiyo yo machalo nade. Jomoko bende oseyo seche moko thumbe masani igolo mineno ka ji madho kongo kanyo to ji omor amora. Iwinjo ka rawera e kaunti ma Migori kanyo wacho ni onno ka ji omor onge ng'ama ywak e thum makama. Ere kaka weche makama ginyalo ked godo mondo gini kik lomb rawere kik beda ne gitamani yawa ambe ne dong katiyo tabu winjo maber kaka joma naneno kocha. Cecil. Aparo ni it's high time mondo koro wabed good examples ne rawere nikech it's not only the peers. Tinde yudo nyaka daktari, a whole doctor tiyo gi yedhe gi. Koro an kaka rawera an e mbalariany an gi ng'ama aneno ka en ng'ama ose establish himself or herself en daktari osomo gigene maber en gi kare maber to tiyo gi njaga. Ang'o mana bro paro kaka rawera dong gini normal. So let us be good examples to jogi ka police monengo mak joma tiyo gi yedhe gi ema tang'onwa kaka kendo thianonwa ni onge gima wanyalo timo kati ter kesni eir OCS onge gimi bro tim nikech gichiemo kodgi. Koro mago are some of the things monego watim. Kasto wende mana wacho ka oningo wadua way gi wende go kata wa come up with strict regulations. Maka in jawer let us have some censorship videos mawagolo mondo kik rower ni neni gigi normal. Ineno ka rawera maya Busia owacho ni videos gigi ineno ka ji omor onge kuma ji yuake Migori ya ji mor ji chamo ringo ji tima ngoto. We want to belong as young people. Wadwa ni wambe wa have that feeling. I remember kata ambe there's a time I was almost getting into that and nadua feel ni jagani nikech I used to see anas kitiyo kodeti di winjo nade nikech yes I had a mentor or someone I looked up to no tiyo gi njaga to en ng'ama is established, you see, well established people tiyo gi gigi. Koro I wanted to know ni tangoma jogi feel to stories mingi so waga niki madho njaga ti neno ka luang ni koro bedo aeroplane kata ndege bedo ndege. Is it true? So curiosity no mio atemo but I think bedoni and
nyako mobedo brought up in church helped me. Koro jo kanisni be koro onego bi okonywa kae kaka ne gikonyo wadwa ni nikech tinde nyaka e kanisa iyudo ka gigi are normal nikech kidhi e Anglican iyudo ka sacrament en kong'o, en real kong'o. Kidhi e Catholic iyudo ka sacrament en kong'o maril. Koro ibro nyiso nyawadu ni ka koro church emimiya sacrament mar kong'o ok raibena. Okay, Pentecostals tiyo gi raibena gi juice. Kanyo tapinge Madam Joyce. Mano kanisa gi. Mano kanisa gi. No, my home church dala SK itiyo gi kong'o ok achwaka. Jopinyo ngene church gi. Mano kanisa gi. No, so we have to know that there are churches matiyo gi these liquors. Not all churches though. Yeah. But what example are you giving to these people? Iyudoka a club iromo gi pastor ni. A club. These are things that happen. Magi conversations morning go wa discuss. I feel like nitie moral decay sani. I feel ni wa lose our values. We will give values wa kaka jo Africa. Kendo koro wakopo ineno movies mawa watch ga movies moko ineno ka priest the club, so we have incorporated those cultures mowinjo be ni kedo godo gi sani. Exactly. Kendo koro waneno ka gin normal koro waked gi cultures gi waket kongo bed let us change the mentality of young people mondo ginge ni gini okber. Yes. Evans in korka kori winjo kanyo kaka seyo moko ma Sizilo wacho kata kamano wanyalo wacho ni mano en mana pach Sizila mantiere go studio go ginyimba kaworo gin jodolo duto bedo gin kanise duto mache moko tiyo koda kongo mar mondo mi ji kaka sacrament kata gino michame kanisa pile ka pile. Evans in korka kori winjo kanyo ka joneno amoko kata jopiny moko wacho ni winjo be ni biro kod programs moko mago mag puonjo rawere mar mondo mi ng'e rach mano mar tiyo kod yedhe ma kamage ahinya to rawere obed mago ma pod nitiere kata skunde matindo gi. Bende paro ni owinjo ginyalo bedo incorporated kata inyalo chak puonj makamago karango mar mondo mi lweny ni mano mar kedo gi yedhe ma mero ji kiko beda ne lweny ma kinde ka kinde ma ok nyago lemo obeda ne lweny ma kinde ma biro mbele to nyalo neno ka yes eronwa kedo kod yedhe ma mero ji sani koro dok piny ahinya te kind rawere kaachiel kod nyithinde pacho ka. Evans. Okay, Joyce, mano penj maber ahinya. To ok wanyal rito ma rawera donje mbalariany ama rawera wuok e mbalariany eka wachako biro gi programs mar educate rawere e wach mar drugs ni. Apa ni wach mar drugs ni nego wachake immediately ma in janyuol gi nyathine dala. Wachak gin kaka janyuol wuo gi nyathini miye examples ming'eyo moneno kaka gima drugs osetimo. Kodhi e high school, jopuonjewa gichak programs go kuonde go. Programs no nego chakre ka nyathi pod tin. Joyce advising ng'ama osedonje yath tek ma kata kiwuoyo kode ine wasigu koro ine wasike osedonje yath wuoyo gi ng'at ma kaka chako yot. Wuoyo gi ng'ama osemako ma tielo awacho ni yien oseti ma yien ose taproot ose dhi piny gino tek seriously ma kiwuoyo kode oneni ni onyalungi kata gi nying moko ma ok nego miyi. An mbalariany ka donje awacho ni ing'eni donje mbalariany ikia ji to jok mimiyi kaka roommates gi bok gin jok moko muyago gweng ok gin jok ming'eyo. Gin nangina jok mubiro romo go kanyo skul omiyi osiepegi dhano mer to immediately migiso gini anto kamer gichako ne giluonga ni ok mer ija soya in pastor ma jadwen ma yes ajadwen but koro gise mi nying kamara moro mok imethe ma ja soya ti jadwen to in jakwath ma jadel monte mana shida ma wakadhe. Koro advising ng'at ma mako awacho ni ene climax mar metho okoyot. En gima koro dwaro rehabilitations mane director wacho kagika. But groups miwacho mar advising people cha
ober kaka ng'ato dwa chako metho. Nikech kidwa chako, ng'ato dwa chako metho, ama ng'ato gombo metho, ama ng'ato wacho ni wala Nyasore gi ng'ato wacho Nyasore to wacho ni onyalo puro puodho eka Kennedy. Do ng'amba nyalo temo madho Nyasore ni. My brother, idhi dhi. Nikech gambo gi madho. Tin samoro idhi gi wich rach. Idhi soye. Koro en mana ni groups miwacho makata director nowacho kaka. Groups go wamany gichakre from primary level. Gichakre from primary level. Wang'is gi imigi example, mi jogi luoro. Ndalo mane wane high school, ne nitie jok moko mane miyoga advice mag tuoche mag kaka HIV, tuoche mag kaka kahera, tuoche mag yani tuoche maricho gi. To niketo akeni ben uketo ni pichni moko makineno kia kanyo. Kata ringo kidwa neno, kata yani kinene kata mana nyara ng'ato. Tiunyo nyaka wiyi oseju. Isenena gijacha. Akeni tinde gige matinde onge. Koro wachak gigo eko ka ng'ato poko odonjo. Nikech kidwa chako gigo ka ng'ato osebede kuku. Gole nyalo bedo matek. In advance okabi advice mi to wuok. Ine jaricho koro. Ine jaricho. Yena mar mondo mi arwak Stacy etwas. Stacy wacho kanyo ne mbalariany kuom ranyisi mbalariany mano mar UN kama isome. Inno ni jopuonjre tiyo kod yath to bok inyal ng'eyo sama yedhe gi usore. Iwacho ni lwedo gwenyore mana matin to ng'ato sekao pesa to ng'ato sekao yath makamae. Steve bendo wacho kanyo ni nitiere kuonde mag uso yedhe gi e campus kacha kata mbalariany kacha. Bende paro ni telo mago mag mbalariany ma pacho kae bende gi tema diera mar kedo kod yedhe gi. Ahinya ka otudore kod mago ma jopuonjre uso kigen kachiel kod kuonde mag uso yedhe gi obed kata kongo mamoko kuom gi uso nyaka student mess mayudore campuses mopogore opogore. Stacy. Kamano inya yudo iskunde moko yudo ni accessing the drugs are very easy. Kasto be kaka jogi miero gi yath yot ineno e school kaka skundwa iyudo nitie ga places moko maonge light, darkness. Kidhie nini kamoro iyudo ka students obet kanyo, moko metho, moko yusre gi yath gi jok moko hivyo. Sasa ni ngumu kujua venye watu tumia hizi drugs, and the only thing I can say is that hanya wacho mental health where I specify mental health kanyo anya wacho ni joma suffer gi depression gi anxiety gi unsolved trauma mago kineno ni tech inya share gi osiepe gi. The more you talk about a solution a situation inakuwa solved kirahisi, even though that person atakwambia atakupea the exact solution, but wuoyo ne konyi inya yudo ni okin kendi misafe gino yudo ni ng'ani be karawan gimoro achiel nyakonyi ibedo gi osiepe gi ikonyri wuoyo gi mentorship programs ma ji wacho gi. Iparo ni wuoyo no ema nyalo konyo rawere mar mondo mi kik donje gini. To rawere moko bende wacho ni kalore kod pek mar ngima manitiere skul kacha nyalo bedo ni moko timo courses mapek magi nyalo nyiso gi ang'o. Stacy, kalore ni mago bende ma ng'ato nyalo wacho ni an koro kit somo ni otama we atia negi gimoro mondi eka duogi. Wang'e ni mago bende gin gigo matimore e mbalariany kocha. Jopuonjre ma kamago inyalo kony gi yo machalo nang'o. Anya wacho gi niya kitimo course mapek nitiere kendi ning'eyo ni nitie gimimanyo, you are chasing something in that dream of yours, the course unafanya. Ka iyudo ni stress ng'eny gik moko pek dhi tim gimoro ma healthy, dhi ringi wuok ka ichak ringo ng'ato opar ni wi rach but ikonyri in a healthy way. Ineno dhi ki inya dhi e gym dhi tim exercise moko bebe weights hizo gik machal kamano. Gi akiwuoyo konyo ji okanya riambo wuoyo gi ng'ato konyo ji. Iwacho kanyo makare ahinya nikech kinde mathoth iwacho kod dhongere ni a problem shared is a problem half solved. Nyalo bedo ni nitiere kod shida moro matin to king'isi nyawadu moro onyalo sumo ni para achiel ariyo adek moko tiwuok e midhiero ma intiere godo no. Kata kamano Nyakwar Mogi Ajwang kapok wadhi mbele kod twak marwa yiena mar mondo mi wakaw yueyo madindo gi sani mar mondo mi wawinja ne thuond weche manyien mag odiochieng' ma kawuono. Kik idhi mabor.
Okay, Gulo, owadwa, an nyaka na bie nyasini. Ing'eyo, jaodini, sakasa enong'iya e yo moro mok donj na maber. Mano nyiso ni niti sechako chich gi Vishal. Abo timango. Kata kamano kirach kaka naparo, ing'o maber? Okane ka ini rach kaka an naparo cha. Adie. Ini rach ahinya. Adie. Kare an adwa parra kama nyaka sadi. An abiro timo kamae. We an ade wuo gi Vishal ne dichiel. E kar chakruok, wach ne nitie. Wach loso mbaka. To mbaka igero godo piny. Mokwongo dongruok maduong' en ni pesa nyok dhi e counties. Wach bende nyaka kol. Manon iye matut. Nitie josiasa masegweny kago on principle. Wuok tich juma ka juma wakelo ni chenro ka wuok oko mar manyo penjo mopogore opogore gidwaro mano mar yudo duoko makonyo oganda mana ka wantiere kar kae chenro ni mar mbaka oromo. Ng'iyo ni jok manoko gi gidhi nadi mae siro mawachung'e kaka diaspora affairs. Wuok tich saa 4 nyaka saa 7 mar odiechieng' ka watimo chenro ni mar mbaka oromo. Omiyo wuoth koda. Ma en chal mar Kenya. Yako chia. Urukoda. Yako ni milo renade. Refisha ushinde. $50K ya Vasha ama MMF. Haingoji. Open and save in your KCB Gold Savings Account for a chance to win many prizes. KCB, for people, for better. Penj laktar kokalo Ramogi TV kawa wacho ni ngima en mwandu. Nyinge Ruth Otieno. Chaduongo kunya koso solution. Wuoi wadu no die mimi wuok e ng'wech. Ang na ket sin kama kuibamba yo kawuondi. Piny chalo chiro. Igo e nengo. Ing'iewe to bende iloso e mwandu. Tich ang'wen ka tich ang'wen juma ka juma are saa 4 mar okinyi nyaka saa 7 mar odiechieng'. Arwaki e paw ohala. Itime nade? Yot mage mantiere to maling'ling mage mantiere. Kidwa chako ohala ichako king'eyo gimomiyo ichake gi gimomiyo idwa ni time. Magi gin penjo nyakwaro Mgajuang' madwaro duoko. To ka emwabiro duoko gie. Siwinde mar ohala kod an Lydia Okeyo. Kikbai. Mama Aida Odinga osingo mar nywako lwedo ajenda mar rito alwora e kinde ma bendo lando ni mwandu mage romo $500,000. I'd gone to pick my uniforms. Then Sister Melanie called me. She was telling me I'm supposed to remove my hijab. I told her this issue is being handled by Miss Ogenga, so the school father called me at the liturgy. He was telling me that that is a Catholic school. We are not allowed to wear hijab. Japuonjre sikun nyiri ma St. Mary's Lwak ywago ratiche mar lamo tok wacho ni sikunno oserocho ratiche kinde ka kinde. Manen gavana ma Migori Okoth Obado ogolo ler ni ne ok onego Sharon Otieno kendo doho nyaka gol nyinge e burano. Machiegni kendo nyakwara Mgajuang' e tielo mogik e twak maro e chenro mar mbaka oromo odiochieng' ma kawuono. Wadong' mana gi dakika matin kende to atieko twak maro. Kata kamano adwa ni wadhi ane mondi achiel kachiel e kaunti ma Kisumu watudore kod jafwambo marwa makono. Mar mondo mi wawinj ane pach jo Kisumu kotudore kod kedo kod yedhe mamero ji. Wawinj ane mondi.
Erokamano ahinya e boma ma Kisumo kawuono watwa gi rowere wakawo pachgi mopogore opogore kotenore gi tiyo gi yedhe mamero ji. Achiel kachiel wadhi nyaka irgi. Gima miyo ojende tiyo gi yedhe mamero ji gigo ng'eny. Mokwongo en ni kijende onge gima tim. Kijende dhi skul to koro gina giranda mane kor gweng' gi chuny bombe. Koro youth koso tich manyalo timo. Momiyo koro gidonje mer kech on gi time mang'eny ma free. Most of the youths use drugs because of peer pressure mostly, because you actually find people posting themselves, pushing each other, ikitu ni poa kujutumie. So some of them just use because of peer pressure. I think just self-control to me, as for example me, I just don't use because I feel like it can harm your liver and stuff, So just self-control and maybe monitoring by the parents. Some people use drugs because their parents aren't like monitoring them and seeing their every move. Rowere again, gere kaka giwuotho kanyakla. Koro omiyo gijiwre like any pressure ma gibedogo. Koro koyudo ni nyawadgi timo kamae to bola notim kama. Ka nyawadgi madho ma bola notema. Ka nyawadgi dhi e klepe bola no dhi e klepe. Koro pressure ni be emomiyo gitimre kamae. Social media miyo gi interest mar tiyo gi yedhe mag mamero ji nikech ei kuno ei social media kuno nitiere peer pressure. Awachi ni for example aneno ng'ato ka nigi pesa amba dhi dwaro ta onge gi tich to gima nyalo miyo mondo apunguza stress no mar koso bedo gi tich no nyaka ng'ati atiya gi yedhe mamero ji. Ka isandori ineno ka advertise yedhe go to jomoko bing'e ni advertise gi marach e mbui kae. Ng'ato nyisi ni nyasore nyalo miyo inyalo chwadi sabu 100%. To iyudo ni ng'ato donjo mochak madho nyasore kasto bang'e no iyudo ni karo bedo mana addicted koro gino interrupt mind ne. When you have that constant exposure and mostly when you see somebody having a good lifestyle and those people 1 or 2 times they're using those drugs or substances, most people will try and emulate how they're seeing other youth who are currently doing the drug and substance abuse. So number one key factor that we have to do will, if we reduce the exposure for the youth who have more than enough time and they're not engaged in any activity, and you find them that they are constantly exposed to this social media, they will constantly try to emulate the things that are seeing their peers do or even other older people that they are seeing, so it acts as a contributor. Tiyo gi mbui osemedo mago nikech ka gipimore gi pinje molony to gineno ni celebrities maoko ng'eny gi chopo kuno nikech tiyo gi yedhe. Kae to kendo nyithindo mawuok oko, college students, ng'eny gi biro ka oting'o yedhe, sana nyithi jorochere. Ng'eny gi wacho ni nyaka giti gi njaga, nyaka gitire gi cocaine. Koro nyithindwa gi ng'eny gi gitemo copy nyithindo mawuok oko. Koro yudo ni joka maybe teko mar yedhe makocha opogore gi ma. Koro mekwa gi kotiyogo so giyudo kethruok. Many youths have stress. Maybe they are unemployed. Maybe they have family problems. Majorly the relationships. When they have been broken up, the breakup, they feel that they are lonely, and thus they indulge in drug intake. An kaka ja Kisumo ada gombni adiero ni beni sirikal mar county kata national government biro gi mkakati minyalo keti manyalo empower these youths. Yudo ka ng'eny ne youths bedo imiyo pesa to kata kimiyo ng'ato pesa mokipunyo ng'ani onego bedi gino ok nyal konyo ng'ato. Koro wakwayo ni county government kata national government onego konye yende gi mikakati minyalo losi moro nyalo konyo gi mondo giwuogie unemployment machando wani mai dagon machando mai gima inyowa makwanyalo do kwanyalo wuokie to mer gi nyalo bedo maongie ne ojende. Mana kamano e kaka moko kuom rowere e boma ma Kisumo golo pachgi kotenore gi twak ma kawuono. Koa e boma ma Kisumo, an Caroline Atieno. Kamana ahinya gi nyinga iluonga ni Tony Oyaya kendo an achiel kuom jotelo mochung' ne jopuonjre ma Technical University of Mombasa. Anyalo wacho ni ahinya
tiyo gi yedhe mamero ji kaka heroin kod bangi mosebedo mathoth ahinya nyuolore kaluwore gi koso tich ma wan kaka vijende. Iyudo ka ng'ato osewuok e klas to onge gino monyalo timo, to obro biro kendo chune ni mondo oti gi yedhe mamero ji gi. Achiel kendo kanyalo wacho, kanyalo mede mano, to en peer influence, aola mag vijende. Iyudo ka ng'ato oyudo wadgi katiyo kod yath mamero ji kendo o meditate, to biro chune ni embe kendo otemane mondo mi otiyogo awinyane ni gichacha chalo nade. To kitemo dichiel tipo ka kendo koro gini en gimoro ma idwaro ni ti kode seche duto, to yudo ka in thuolo. Koro freedom no anyalo wacho ni emomiyo yedhe mamero ji. Kasto kanyalo medo mano kaketo mano tenge, yudruok e yo mayot mag yedhe gi osemiyo vijende tiyo kodgi e yo mok ber kabisa. To jotendwa mag josiasa gi be wanyalo wacho ni gimbe gi medo teko e gine kabisa nikech gidwa gole oko kabisa. Gin be iyudo ni magi biashara ma gimbe gitimo, uso ne yudhewa gigieki sana sana nyithindo ma wan godo e sikul. Mokwongo iluonga ni Kevin Achiando, as ajapuonjre ka e mbalariany mar Mombasa kae. Gima wanyalo timo kata sirikal nyalo timo mondo regulate the increase mar drug substance. Sani waneno ka technology rise kendo social media also create a lot of influence. Wayudo ka so many people bedo idol and also tije ne jo youth team. Koro sirikal onego at least ka ginyalo regulate the content ma itiyo godo e yore mar mbui kaka TikTok, Instagram, mondo nikech magi ka influence wa kasto wabedo triggered mondo wati gi yedhego. Chike sirikal oketo kendo sirikal oketo chike matek, but en late kod kuyo ka the same government maketo chikego owinjo ka some of the government officials ema timo drug trafficking kendo gine magi kelo yedhe mamero ji iwinj. Koro onge kaka samoro sirikal keto chik kasto idwane walu chik to gine magi chagi kelonwa gine mondo gimed godo. Ni Edwin Manoti, nafanya kazi as a cadet, liquor license cadet officer, County Government of Nyamira. Chanzo ningeweza kusema ni kwamba there is a peer pressure yenye inafanya vijana wanajihusisha na mambo ya kulewa ama kuingia katika dawa za kulevya tofauti tofauti. Unapata vijana wameingia katika maybe wako katika shule ambapo unapata vijana wengine au a group that entice them into drugs. Kwa majina ni Edwin Ongeri, afisa anayeshughulika na mambo ya utoaji wa leseni kwa wale ambao ni wauzaji wa vileo. Jambo la kwanza ambalo ninaona ni kwamba ni shida ni mitandao ya kijamii. Unapotazama mitandao ya kijamii, kuna ile ambayo tunasema ni TikTok, kuna Facebook na mitandao ya kijamii mingine. Unapoangalia ama unapofuatilia zile video ambazo zinawekwa huko, hizo video ziko na hizo picha, unapata kwamba ziko na wale watu ambao wanatumia pombe na wanakunywa pombe, na hao watu unapata kwamba ni wanamuziki ama wale watu ambao ni mashuhuri kwenye jamii, na unapata vijana wanawatazama sana kwamba wanataka waje kuwa kama wao. Kwa hivyo washughulike na wafanye kile ambacho wanafaa kufanya ili tupunguze utumiaji wa pombe na madawa ya kulevya miongoni mwa vijana, na hasa social media ama mitandao ya kijamii iweze kukua regulated kabisa ili tuweze kushughulika na hili janga ambalo linaweza kuharibu the future of our country. My name is Jared Onyancha. I am the administrator, liquor licensing and control, Nyamira County. I'm also in COP. I work closely with NACADA, this region. Like today or this week, we've been going around educating our youth about the dangers of drug and substance abuse. Unemployment, as you've said, could be one of the major reasons why our youths are abusing drugs. As the saying goes, an idle mind is the devil's workshop.
These youths, most of them, of course, you understand, we have a challenge of unemployment in our country. You find that these youths are very idle, and most of the time they can easily be manipulated, or they can easily be engaged in these practices of abuse. Wawinjo kanyo kaka jofombo magoloso kod jopiny mawuok e counties mopogore opogore kotudore kod lwenja kedo kod yedhe mamero ji e pacho ka. Wadong' mana gi thuolo matin to watieko twak marwa. Steve Loch antiere kuomi kaachiel kod wachni mogik watieko. Ang'o mowinjo bed ni timo mar mondo mi oked kod yedhe mamero ji mbalariany magwa? Iwacho kanyo ni uso nyaka yedhe e mbalariany. Ang'o minyalo tim mapiyo piyo watieko? Okay, mana mapiyo piyo. Antie irony moro maneno kae. Eno ka jopiny ywak bese ga gibena ywak ni unemployment ema kelo shida ni. To bung'eyo ni yudhe wetewa mane tich ema nyiewonwa yedhe. Joma tiyo yudhe man gi pesa, young people man gi opportunity kata man gi advantage mar tiyo. Koro justas kamae ema spoil ga yudhe maonge tich. Koro ng'iso lo yedhe magi luogo youth ngise ni koro biuru madha ka uono kamae. Ano sepega tema tiyo mathindo ema nyiewone wa man waonge kongo ema nyiewonwa yedhe ema tero e clubs. Koro ng'iso ka wamiyo yudhe te tich to kwa reduce availability mar yedhe gi. Kod yudhe te piny tiyo to merte. Koro wachna my main point en ma availability mar yedhe gi ema onego wang'i. Ng'ino kaka nyameno ne bino sajo mose normalize wachni. Sani ng'ino wakedo gi yedhe mamero ji to ko ng'iyo ne gi akanyi. Ber kwa chako ne yedhe gi akanyi. Wa exclude ne kong. Wang'i yedhe machalo bank, cocaine, shash and stuff go. Wang'i gi akanyi, chakro gi akanyi. Tidhido ni an adhi blame jotendo mokwongo. Nyocha kanchi neno ka jatend migawo mar arita kwe ne wacho weche bot mag yedhe mamero ji. To jotelo moko ariyo noa ma Mombasa, machiel be jatend migawo moro ke piny kae, nochung' e bathe kama. To nobedo screenshot to tere X ka jachero no kano trend to ne ginyiero. To nokumo sama ne jatend migawo mar arita kwe ne kumo wach ne kumo wach yedhe mamero ji gi. Iyudo ka jotelo ariyo ma Mombasa gi nochung' e bathe ka to nyiero. To picha no trend e social media. Dak nu penjiro ang'o ma picha ni trend. Koro to the government official and senior government officials ema timo drug trafficking. Koro mondo reduce availability mar yedhe mamero ji nyaka e mbalariany, nyaka e kor gwenge oko were ga chuok yedhe mamoko go. Nyaka ber nwachak gi government official jotendwa. Adawu ka jatelo an aspire bedo MCA. Bang' MCA bentie lek ma pod wan go mbele ka. Jotendwa ema richo. Ne wachna mogik. Erokabano. Teka gi kanyo. Nyaka wach Nyasaye nikech gima noloka. Erokabano. An adwa kwayo yudhe te. Kifil ni depressed kendo ikadhe gik mang'eny manyaka itine mana gi drugs. Akwayi ni many Nyasaye, many Yesu kende manyalo konyi. Erokamano ahinya Steve Loch. Barbara wachni mogik kwatieko. Kwatieko an gima nya wacho ni to the national government nikech gini to koro chalo ka gibusedhi ahinya nikech ma osebedo ohala ne ji mang'eny. Bro, joma nya deal gi wachni sana en national government. En kwa nani kanyalo national government mondo donje wachni mondo kony yudhe nikech magi Kenya makiny. Kwa we magi rumo sani 80% mag yudhe tiyo gi yedhe mamero ji. 20% kende man safe. What about koro higni mabirogo? Koro national government odonje wachni mondo tiek wachni. Gimachielo yudhe ng'ato mana kaka wadano wacho ng'ato ngi kumo wae. Nikech at long last ang nubede peer pressure noto dendien mari ang dog mana dalau daka mogik. Mara mogik be nitiere kaka sani yudo ka nyaka jo drepe mariembo geche gieki ipimo gi ndara mondo ong'e ka itiyo gi yedhe kiriembo ga dak gi introduce wachni e skunde mondo chagi ni kata at a primary level, secondary level to university opim nyithindo mondo ong'e mondo mikao sechak pimo gi to giboluor mana kaka pimo nyiri man gi ich. Ang'o miyo moro to bedo excluded nikech ich inyal tiyo nyathi nyanyuolo to kiny to nyathi wuoth idok nyaka skul masomo gitimre nade, lakini yedhe gi ka ginyachako pimo nyithindo at least dhi kelo fear no to nyithindo dhi timre nade. Jonyuol wang'iuru nyithindo waweyo tijni ne skunde kende. Jonyuol mondo chak monita nyithindgi are piny. Alafu gimachielo be watieko Barbara katieko mana mogik mana mogik gimachielo be wakony jowete ka nitie kaka inyalo konyo wadu yudo tich kata obed mana ohala ang'o we wamak bede jowetewa kik wabed abeda ni wan wagini nya nyiewo ne ng'ato kong'o lakini nyise kaka onya yudo pesa minyiewogo kong'o no tek. Erokamano ahinya Barbara, erokamano ahinya Steve, Stacy, Evans, Cecil kaachiel kod Injustus kuom kawo thuolo maru mar mondo mi wabed kod twak maket kod mae thuolo omayowa kata omayowa wang'wa kata kamae mbaka ma kama pod wanyalo medo goyo mar mondo mi watiegre kata watiek
otieg rowere mondo owe tiyo kod yedhe mamero ji. Nyakwara Mugia in benda goniro kamana ahinya kuom bedo kodwa nyaka gisani mwachope giko mar twak marwa e chenro mar mbako romo. Kedo gi yedhe mamero ji rawere ne ni tegori kod tiyo kod yedhe mamero ji mar mondo mi kiketh ngimoni makinyi. Erokamano ahinya kuom bedo kode nyaka na chak chenro sa 4 mar okinyi. Ibed kod odiochieng' maber, oriti masani. Nyenga Joyce Oduor. رمضان ده حياتي رمضان ده خيالي مماتي يا رب دعاتي تقبلها عطول لا 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 رمضان ده رحمة من ربنا الأعلى. Okay, gulo, wadwa, anya kana bie nyasini, ing'eyo, jaodini, sakasa enong'ia, yo moro mok donj na maber. Mano nyiso ni niti sechako chich gi Vishal, aboti mango. Vishal, ushinde! $50K ya Vasha ama MMF, aingoji! Open and save in your KCB Gold Savings Account for a chance to win many prizes. KCB, for people, for better. Imagine life yako ni kama siso, Side moja iko na trophies na medals. Side ingine imelemewa. Wacha tuongeze vitu important ndio i-balance. Vitu kama family, chuo, job. Siri ni kulan kubalance aspects zote za life. Wekelea responsibly. Mjanja ndio mshindie. Gaming is addictive. Play responsibly. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB. License number BK 0001080. Jumani erogo mar nyithindo. Yeshi. Linatangazwa radio ni televisheni, magazetini, ulimwengu mzima. Asiyependa neno la Bwana ni heri ameze tembe. Wechegi chando chunywa yaejo Gabriel yaejo wa anwa enirach achich achach Kik rogo mar nyithindo bai, ngeso chakre saa 3 okinyi. Mana e Ramogi TV.
Radio Ramogi, Cartoon Jaluo. Radio Ramogi. Erokamano Nyakwaramogi en thuolo machielo ma waikore achiel kachiel kowuok e Ramogi TV gi weche manyien mag migago, weche mabiro ni kawuok e chuny boma ma Nairobi e kar tudruok maduong' e pacho ka mangima Communication Center. Mokwongo thuond weche. Mama Aida Odinga osingo mar nywako lwedo ajenda mar rito alwora e kinde ma bendo lando ni mwandu mage romo $500,000. I'd gone to pick my uniforms. Then Sister Melanie called me. She was telling me I'm supposed to remove my hijab. I told her this issue is being handled by Miss Ogenga, so the school father called me at the meeting. He was telling me that that is a Catholic school. We are not allowed to wear hijab. Japuonjre sikun nyiri ma St. Mary's Lwak ywago ratiche mar lamo tok wacho ni sikunno oserocho ratiche kinde ka kinde. Manen gavana ma Migori Okoth Obado ogolo ler ni ne ok onego Sharon Otieno kendo doho nyaka gol nyinge e burano. Arwakini machiegni nyinga Milton Ochieng'. En gimo yangore gi sani ni Vincent Ayomo, rawera majegni 24 manowito ngimane e kinde tulo e romo mar siasa mar Linda Mwananchi e gwenge ma Kitengela e kaunti ma Kajiado e giko juma mokalo, ne ochiel kod magina e wang'e ma koracham. Kaluwore gi lipot mar bero mar ringre, magina nowuok e wiye gi chien kendo ketho buongo mare marach, ka anyuola mare koro dwaro ratiro kod chudo kaachiel kod kony mar omenda e konyo chenro mar iko mare. Anyuola mar Ayomo bende seyo obila kuom tiyo marach gi bunde ataro mar chik. Mimi ndio Bia Vincent na amefanyiwa postmortem. Tumepata alipigwa risasi, which is not fair kwa sababu hapo kwa hiyo rally alikuwa anatoka job akienda home. So ile kitu ya maana naweza sema tunataka tu justice, sababu hatuwezi manage naenda alikuwa breadwinner. His brain was severely damaged. His scalp also got occasional damage, and his spinal cord also received severe injuries due to the impact of this gunshot wound. From the results of this postmortem examination, it is very clear that this was done with intention. Whoever did it with intent, because the magnitude of the injuries are not distant injuries. These are injuries that were occasioned because whoever shot him was next to him or not too far away from him. And we continue to ask, I mean, this is less than 7 days after we did Cheryl's postmortem. Cheryl was the girl, the innocent lady who was shot in Huruma. Is it necessary to use live bullets even when dispersing a crowd? Okil Charles Kanjama oyier kaka jakom manyien mar riwruok mar okinde pacho ka LSK
bang' yudo kwan ombulu maromo 3,728 kaluwore kod ombulu mokinde ma pacho ka nogoyo odiechieng' manyoro. Kanjama noloyo jochung' mamoko 2 moriwo Mwaura Kabata kaachiel kod Peter Wanyama mane gipiem godo. Kaluwore gi kwan ombulu manokwan, Peter Wanyama nobiro e thuolo mar 2 gombulu 2,616 kane iluwe kod Mwaura Kabata manoyudo 2,086. Kaluwore gi twak mare, Kanjama oyango nobiro tiyo machiegni kod okinde duto moriwo mane osiro lwedo yiero mare kaachiel kod mago mane ok oyiere. Way of serving the society. I take it as a win for the Law Society of Kenya, the legal profession, and also Kenyans at large who benefit from the work of the Law Society of Kenya. And for me, I think it's also a win, but it is a responsibility as well. It's a responsibility to hold to those high pledges and commitments I made to the statutory role of the Law Society of Kenya. Not to disappoint Kenyans, not to disappoint lawyers, my supporters, and indeed all advocates, both those who voted and those who didn't vote, but who depend on the leadership of the Law Society of Kenya. Laktar Aida Odinga kawuono chopo nyim kamati mochung' ne weche ma oko toka nowale kaka jambete riwruok mar UNEP. Mikai Aida Odinga ne oriedo lony mare kama noting'o sombe nyaka kuonde ma opogore mosetie thurka, gigo mano olero ni okete ong'ala manyime matayo tijno e yo makare. E kindeno bende nofulo ni nengo mar mwandu ne ma en go wuon kaka Aida romo milion 500. Members, I believe that this is a critical moment when we are presented with an opportunity to shape our environmental future. And if approved by this esteemed committee, I intend to do my level best to help stop killing our planet. I will pursue every specific and set priorities. First, during the United Nations Environmental Assembly held last year, Kenya demonstrated leadership by sponsoring and guiding the passage of 3 significant solutions. These are: 1, promoting sustainability solutions through sports and resilient planet. Secondly, environmental sustainability of artificial intelligence system. And third, environmental dimension of antimicrobial resistance. These are critical, and to ensure effective and efficient achievement, I intend to establish core structures, such as specialized working groups, bringing together multiple stakeholders to partner and to do the implementation. I will be keen to advance this agenda, ensuring that Kenya and Africa interests are represented, and working together with other parties to see that the impact of these actions is not just high level, but reaching out the grassroots and impacting the constituency and most vulnerable population whose welfare have always worked to improve. Allow me to reaffirm my deep conviction that the journey I have walked through service, leadership, advocacy has prepared me for this responsibility. Experience I've gained, the knowledge I've acquired, the skills I've sharpened, and above all, the passion and the inner resolve that guide me to have collective sharpened by readiness to serve and champion the interests of our nation. Gavana machon ma Migori Zachary Okoth Obado odagi yie weche mar nek ma japuonjre Sharon Otieno kokwayo doho mamalo mondo wit oko burano kolero ni onge neno moromo
matude gi nek makamano. Kokale kwayo mare manochwal kod okil mare Kioko Kilukumi, Obado nolero ni doho ok onyiso maler kaka itude kod nek makamano, kolero ni burano ibiwo kuome mana kaluwore kod osiep mane nie kinde kod Sharon Otieno noyudi konegi e otieno e kind tarik 3 gi tarik 4 dwe mar 8 higa 2018 ka bang'e ringre noyudi machiegni gi aora e kaunti ma Homa Bay. After which we will make court direction. I did receive a phone call. Moko kuom MCS mawuok e kaunti ma Nairobi owuok oko kendo medo duondgi e ywaruok mokwako winjruok mar gavana ma Nairobi Johnson Sakaja kod jatend piny William Ruto matayo kanyakla e bero kaunti ma Nairobi ka gitwako jofwamb weche alwora mar od bura ma kauntino. MCS go norwako winjruok makamano ka giwacho ni kaunti ma Nairobi ni kod dwaro mopogore opogore kendo opogore gi kauntis mamoko, omiyo onego miye pok malach mar omenda. Ne ginyiso josiasa makwedo winjruok makamano kendo wuondo jodak ma Nairobi ni winjruok makamano dhi miyo Sakaja thuolo malach mar tich kendo ok dhi mae gino maket kod winjruok manotimore higa mar 2020 e kind Nairobi kod migawo mar NMS. Jotelogo bende okwedo weche mosebedo ka fuong'ore ni gisechako choko sei mar dwaro thich oko Johnson Sakaja e wi winjruok mar. The difference between a collaboration and a takeover. Nobody is taking any functions. It is a collaboration. We retain our oversight roles on those functions as far as the county government is concerned. Onge wach moro county gine Nairobi dwaro nga manya tiyo. Okinyal wacho ni dwa tiyo Nairobi kaka pesa onge. Allocation nyaka bedie kinya tiyo maber. Ka onge allocation momi maber kaka governor. Kaka winjo governors te ok en governor kende gine county ma Nairobi kende. Governors te ywak. To giywak nango. Kiyo komi pesa mamondi manage go your county. To kinyal jopinyo kinyal ni tiyo. Koro gimokwongo monego bed mokwongo en allocation funds midwa manage go migepni momigo into the counties. Wach mar thicho governor neno betie chien kacha mane wasebet kane jakom ne pod ngima. Jakom noketowa piny wan kaka jogo mane oyier kaka kod jo ODM ama kata joma ne wan go kaka Azimio. Jakom noluongwa kane pod ngima. Bono wacho nwawere kod wach mar ang'ono, wach mar impeachment wa governor. Jogo mane noyier kod UDA noluongi State House. Bodhi wache kendo giwere gi wach mar yiero ma wach no sebedo cancel mokwongo ka jakom ne pod ngima. Right now onge wach moro mar impeachment madhi mbele ma jomoko wacho. Onge wach moro mar impeachment madhi mbele kasani. The basis of this is that Nairobi is the face of Kenya, and if Nairobi succeeds, Kenya succeeds, then we owe it to ourselves to interrogate this document first before coming to any conclusion in any extreme manner. So that my only plea to you is take the time to read that document. Jaod bura ma Karachuonyo Adipo Kuome okwayo kweth ariyo mag ODM motelne kod ogai mar ODM Dr. Oburu Oginga kod mane en jagoro Edwin Sifuna mondo obed piny matieko ywaruok manie kindgi. Adipo nyiso luoro mare ni ywaruok makamano kidek baro ODM konyiso jotelo duto mag ODM ni ji duto dhi yudo lal maduong' ponono ni ODM obarore. Nomedo wacho ni ODM ni kod thuolo maber mar bedo gi duol maduong' e siasa ma pachoka e yiero mabiro ka giriwore kanyakla. Yes, jomoko nyalo kotho, mano ta yie. Kama ji nitie ma ji kothe, to kata mana Bwana Sifuna ma ichaero wacho wuok no riembe. En po dog chien. Ong'iya nena ni to really kun makoro dhi, ohala mane modhi yude. En Secretary General of the party. Owuoya gi Wino Odinga ma party leader. Mondo gilos gima rach no. Ka gihero to giruom ji ariyo. Party leader kiyie to luonga Sifuna. In wuoro kik kun nyathini. Nicha mama Ida winjo koluongo Sifuna ni mano wuode.
to kuluonge ni wuode to ne en wuod Oburu. Riwuru Babu Owino nikech en be aneno ka okonjo bedo ignored. Mondo jogi te wuo mondo olosre. Party mar ODM an ahere ma kaneno ka koro odhiyo mwalo e nam, odhi nimo, okethore, dilitna sana. Ta agombo ni mondo kik wawe gima kamano timre. E kinde ma kweth ariyo mag duond bura mar ODM ikore ne romgi mag siasa e gwenge mopogore opogore chieng' ngeso mar juma ni e kaunti ma Kakamega kaachiel kod kaunti ma Siaya, jokanyo mag duond burano mantiere e kaunti ma Bungoma medo sundo duond burano kaluwore kod pogruok ma kamano. Moko kuom jokanyo mag ODM dwaro mondo mi jatend duond burano oket thenge pogruok mar paro ma gintiere godo kendo giti kanyakla ka giyango ni dibed ni nitiere moko kuom josiasa matiyo kod jotelo maduoko chien mbi mar ODM. Giseyo kweth ariyo mantiere duond bura mar ODM ma giyango ni jatend piny William Ruto ne osesingo mar neno ni dwaro 10 mar winjruok mane gichwoyo kogno kod mosenindo Raila Odinga ibro keti e tim. Buru kaka party leader mar ODM onge maber ni nitie 10 agenda ma Raila Amolo Odinga, the late Raila Amolo Odinga noweyo. To dako kuongo wach ni otim niya, okuongo shughulika gi 10 agenda mondo wadonje e broad based government. Wadonje broad based government to odcha ot mane Babu wach no luok cha pod olilga. The 10 agenda pokotieki gik monege binitimo pokotimo pokolos kata chiel. Kasifuna temo wacho niya okuongo tiek 10 agenda ka mondo kokwa biwang'ia ka wanya bedo piny waloso nikech onge kaka kinya wacho niya pok waloso 10 agenda man Baba sign to da chak wasign deal moro mabe wakia ni odhi bedo nang'o. Baba kanyotho wan nyo kwan joneki mondo wajikuta ne wan ka Ruto. Baba kanyotho nyotho ka gitiyo gi Ruto. To kanyo Baba tiyo gi Ruto nyo nitie 10 point agenda manukel manigwide gi Ruto gigo nego bed implemented kachopo dwe mar 3. Sani wan dwe mar 2. Koro gima nakwayo odwa mar ODM wabed dwe achiel to nikech dwe mar 3 pok orumo. Wari ka dwe mar 3 orumo ko expire ka ker mar William Samoei Ruto otamore loso gigi kaka ne giwinjore to wanyalo wuok. Gima ji wacho ni Raila gino weyo ka Ruto no ero nowewa kuro to gima danyisou nowewa kuro to ok nowewa kuro nyaka unwa sikuro to jok mun Babu Owino gi Sifuna muneno no Sifuna no mane ng'ama ne ng'at Raila kabisa be monge sich Raila kabisa kune Sifuna no losi en monge gima timre malo kucha ini ng'ama ni piny kae ere gima mi dapingo Sifuna to Sifuna gire jok man malo kucha. Erokamano Nyakaramogi, ma en Ramogi TV mabiro ni achiel kachiel kowuok Kilimani Nairobi kendo en thuolo mar kawo yweyo mokwongo e chenro mar migago. Kik idhi mabor bang' thuolo machuok waduogo gi mathoth. Woktich ka woktich wakelo ni duon ya wotonagi. Kabende tich ariyo ka tich ariyo Nyakaramogi Ajuang en odiochieng' mar yuto mari. Chieng' tich adek ka tich adek Nyakaramogi Ajuang en odiochieng' mar mine nyalo kaachiel koda weche hera. Wendo kachopo tich ang'wen Nyakaramogi Ajuang wakelo ni kama nene yani TBT kod thumbe mamit mokalo. Furahi the edition and thum kaliech. Loso kapuoyo Nyakaramogi Ajuang. Ka wakelo ni jothumbe mopogore opogore. Kanyo no bende wakelo ni gimiluongo ni yawa. Dreams don't fade. They just need a little help to shine. Zenka, the financial spark igniting your dreams. Donje piny manigi nyadhi kama gimoro amora nyiso sigana mar kit nyadhi momedore. Kochakore kido kod tim oganda wuodhe manyangafu materie kuonde moyiedhi e kind mamoko.
Tudri koda an Simfrozo Kinda kateri e wuoth moyiedhino nikech ngima idago dichiel. Jumani e rogo mar nyithindo. Neno la Bwana linatangazwa, radio ni televisheni, magazetini ulimwengu mzima. Asiyependa neno la Bwana ni heri ameze tembe. Wechegi chando chunywa ya ejo Gabriel ya ejo wa anwa enirach achich achach. Kik rogo mar nyithindo bai, ngeso chakre saa 3 okinyi, mana e Ramogi TV. Machiegni kendo mae jodak 1,000 mawuok e kar chung' od bura ma Lego Usonga oyudo thieth maonge chudo. Chenro manobagi e kar thieth ma St. Elizabeth Mbaga Catholic Mission Health Center mar konyo jodak e thiedho tuoche mopogore opogore. Chenro ma thieth ma kamano nobagi kod ka thiethno koyudo sir kowuok kuom od thieth maduong' ma Sia Referral, Tuishi Companion, Globecom kaachiel kod jokanyo e sekta mamoko. Chenro ma thieth mane gichiwo oriwo pim kod thieth mar malaria, TB, ayaki, kansa, tuo sukari, gwecho mar chuny kata hypertension e kind mamoko. To tuoche mang'eny mane wayudo kawuono gin kaka malaria. Kech waseyudo ni ji mang'eny nigi malaria this region mani. Then pneumonia be, this chronic diseases like pressure, diabetes. So mago te ne wa test kawuono. Wane watimo nyaka x-ray, jok man gi problem kate korgi mafuolo, man gi TB, ne watimo ne x-ray kawuono. Ok en chenro mwatimo kawuono kende. Kawuono wachaka lakini waboga time every year. Ne watimo pimo mar TB, watimo pimo mar dhod nyuol, wapimo sukari, wapimo pressure, gi tuoche mamoko be waneno jotuo, to wa advice gi, wamiyo gi advice kaluwore gi kaka jatuo en, ma wanyalo thiedho karwa kane wathiedho, ma ok wanyal be ne waore osiptal maduong' mondo migi thieth e kiwango mowinjore. Koro warwako ji te, kata mawuok Mbaga ka, kata mawuok kuonde maboyo, nikech ka free medical camp nitie ok kony mana jogweng' kende, okonyo nyaka jomoko mowuok oko. Warwakogi mondo gibedi free medical company. Wan nyaka gynecologist mawuok US ma bende bong'iyo jotuo kosepuonjogi bende. Mokela ka en chieth. Dendo sobedo ka lit, ugucha rama, wange na kaneno samoro piny yuso na. Koro kanya winjo ni chieth ni kama nono to awacho ni mondo abi kae. Ten Municipal ma Homa Bay nobago romo gi jokanyo e sekta mopogore e bomano e chenro mar kawo pachgi kotenore gi weche mag lokruok e futo mar yamo e kor lwasi kendo manyo kenge ma ginyalo keto e medo bero lwasi makare e alworano. E chenro ma kamano manonywando jogo manie sekta mar ohala, riwruoge ma ok mag piny owacho mochung'ne rito alwora, ruodhi kod jolupgi ne gigeto mar neno ni bomano obedo maler kendo tieko midhiero. Maneja ma Municipal ma Homa Bay Sigara Gumba ne otelo e romono ero kendo nokoni nitiere chenro mathoth madhi nyime e bomano korka dongruok kendo kero nyaka giget mana keto okenge makare mar kedo gi midhiero minyalo kel gi lokruok mar kor lwasi.
Wabiro ka mondo wang'i weche mag alwora e ong'ala mar Homa Bay ka gi kaka wanyalo konyo weche in terms of early warning signs. Kwatiyo gi indigenous knowledge nyaka bende gi artificial knowledge moving forward. To bende wawuoyo go ganda moa e kidienje mopogore opogore. A very well-managed municipality where each and every person residing or working within the municipality is part and parcel of the daily management of the issues of municipality in regards to even environmental, in regards to rainwater harvesting. Ni wawuoyo kaka wanyalo loso town obed maber kwang'iyo gi climate change mosethago e town kaendi. Wamor gik mwawacho kendo wamor gik mwawacho biro tedhi timore e wang'e kendo bedo maber. Jodaka moting'o mine matiyo asasa gi yedhe mamero ji koro ijiwo mondo mi olim kuonde konyo joma ni kod midekre makamano mondo mi giyud thieth mar hocho mowinjore. Oyangore ni kwan mamalo mar mine Busia ni koja achiedh nadi mathoth mabiro kod madho kong' asasa to kata kamano giluor limo kuonde thieth makamano mar dago ngima makare nikech luoro mar yudo akwede kind oganda. Simros Okinda nigi ler mathoth. E senta ni moyedhe mar chiwo kony ne jogo matiyo asasa kod yedhe mamero ji mar Luciana Wellness and Recovery boma ma Busia, rowere, mine kod joma moko hinyo biro ka mar yudo hocho kod kony mamoko. Joma chopo ka gin jogo mani kod chandruok mopogore kaluwore kod madho kong'o kod tiyo kod yedhe mamero ji asasa. Safar mar manyo kony mar panjo ne riyo mar kong'o e del chakore ga ka ichiwo negi hocho makende, puonj mopogore kaachiel kod orako mar del ma jolony wacho ni en thieth mar tuoche mathoth e del kamoting'o nyaka mago mag obwongo. Achiel kuom johocho e senta ni ma bende ne en jakong'o matuklu manaloko timbe mage wacho ni medruok mag yedhe mamero ji Busia biro kowuok e ohand yedhego ma sani otimo ne mar Kenya kod Uganda. Chanzo kubwa sana ambayo tunaweza sema ni hakuna kazi. Watu wengi sana wako na majukumu lakini hela za kuwatunza familia hawana, so wanatumia pombe kama tunaita scapegoat. Unaona, at least ni kunywe nione dunia ni tamu, at least naweza furahi, naweza ishi. Lakini swala ni kwamba hakuna kazi, na pia vile vile kuna hii masuala ya accessibility, yani kupatikana kwa urahisi. Jogo masani kali achiedh nade tok tiyo asasa kod yedhe mamero ji koro jiwo oganda mondo rwakgi e kindgi ka gidok pacho tok thieth ka gilero ni kong'o mong'iye del en mana tuo. Initial ilikuwa 3 months nikamaliza hiyo program na naona naendelea bado, ninasema ni recovering addict, bado naendelea recover. Na wale wako nje huko, kama hujaanza hii uraibu, afadhali usijaribu tena because ukishaingia ndani kutoka ni ngumu. Hakuna kitu poa kama kwa soba, si ati unapigana na watu wakupatie pesa za kuvuta madawa. Sasa naweza jitafutia na nitafutie familia yangu pia. Ukitoka hapa rehab wanasema ule mtu ni mwendazimu, alipelekwa hospitali wendazimu. Kwa hivyo society inakuchukua kama mwendazimu. Mtu yote ametoka rehab huyu anakuanga mwendazimu, si mwendazimu. Ameenda hospitali. Sisi tumetoka hospitali. Hata ukiingia pale ndani tuko na daktari, tuko na mwalimu. Joda korodoro mondo ket maino e campaign mar kedo kod uso gi tiyo asasa gi yedhe mamero ji kendo gero ute mamoko mag konyo joma yedhe ong'ie dendgi kamoting'o mabiro nywako nyaka joma mine. Wale ambao wanaweza jitokeza watengeneze rehabilitation center wing specifically for the female victims, waweze kupata usaidizi katika hiyo wing. Kama no bende jogo makedo kod tiyo gi mwandu molos gi ndawa ojiwo mondo wala pisas molony kod chike matayo weche mag mer e boards mopogore e sirikal mondo gikony sirikal gi paro e tiyo kod yedhe makamago. Bad migawo mar piny owacho mochung' ne tayo chenro mag nam Kenya Maritime Authority koni gisetimo winjruok gi pinje ma abiriyo moting'o Singapore kod Saudi Arabia mar chiwo thuolo mag tije ne jo Kenya mani kod lony mar tiyo ei meli.
kanolose boma ma Mombasa e romo manokelo kanyakla jogo matie sekta no. Jata tije bad migawo no Justus Nyarandi nokoni achiel kuom chenro mabende gidhi godo nyime sani en chiwo obok moyiedhi ne jogo man kod lony mag tiyo meli mondo mi oyanggi mapiyo. Okoni nyaka sani piny owacho osechiwo thuolo mag tije maromo 5,000 ne jo Kenya man kod lony mar tiyo meli mawuok e pinje mopogore opogore ma bende thothgi thoro go e wath ma Mombasa. We have signed with Singapore, which is a major milestone. We have also signed with Saudi Arabia in December, and in addition to others, so that we can open more opportunities for Kenyans. So far, we have 7 recognition agreements. The reason why this is important, it opens an avenue for our seafarers to get employment. We have called these recruitment and placement services agencies today to have deliberations on how we can increase this market job opportunities for our seafarers. Currently, we have around 5,000 seafarers employed. We have potential in our register 16,000, but we have potential to increase this number to 20,000, to 40,000, even to compete with some of the world leading like Philippines, who offer these services to several vessels. Japuonjre moro koro jonyuol mare ogolo e skul nyiri ma St. Mary's Lwak kalore koda kwede mar yie mare malamo. Japuonjre no moyangi kaka Samira Ramadhan wachore no sebedo gi pek e somo kalore ni nyocha koriwore kod sikul no ero e grade mar 10. Efinyakidi miyo walere wi sigana ni. Ma skun sekondar manyiri malwak maidore kaunti Masiaya. E skunne waromo gi japuonjre Samira Ramadhan. Japuonjre ma wacho ni osebedo gi pek mar somo kaluwore gi akweda motenore kod yie mare mar lamo. Ma kata obedo ni ne en gi mor mariwore kod skunno. When I joined Lwak, I was admitted. And that morning, I remember we even went to the deputy principal boarding, that's Madam Ogenga. I remember my mom asked her, are Muslims allowed to wear hijabs in this school? Or are there Muslims in this school? Her answer was an absolute yes. She gave an absolute yes, and we were like, yes, we got a good school. So after that, I headed to the dormitory and I met a Muslim girl. She told me I'm going to be forced to remove my hijab. Then I was like, no, I'm not going to be told to remove my hijab. Maybe that was your liking for you to remove your hijab. Samira lero kaka bedoni yie mare mar lamo. Dwaro ni girwako hijab osekelo ywaruok kinde kotend skulno kachiel kod moko kuom sisters mag skulno. I'd gone to pick my uniforms. Then Sister Melanie called me. She was telling me I'm supposed to remove my hijab. I told her this issue is being handled by Miss Ogenga, so when it's done, I'll have to maybe remove it or stay with it. So she continued speaking in a tough way towards me, and I never answered it. So I walked back to class. Then after some time, I was called by Miss Ogenga. She quarreled me because I'm having a hijab. Mtoto amekuwa ni mwenye kutengwa, mwenye kuambiwa maneno mazito kutokana kwa deputy principal, mama anaitwa Ogenga. Alafu kuna masista wenye wako hapo wanabagua mtoto Muislamu sababu yeye ndiye ako na hijab peke yake. Omedo kaka jopuonjre wetene bende osesande kaluwore gi din mare mar Islam. Wuon mare Ali Ramadhan wachone chal makamano omiyo giko golo nyathine skunno mar manyo kanyo monyalo some makare ahinya to e kindeni ma jodin mar Islam nie tweyo gi lamo. I've always been harassed by the learners, the sisters, and also the administration. A lot of people are throwing bullets at me because I'm the only one having hijab. So last week on Monday, the school father called me at the liturgy. He just started to me in a light note. Then as he proceeded, he was telling me that that is a Catholic school. We are not allowed to wear hijab. Niliamua kutoka na mtoto wangu niende kutafuta penye nitapata usaidizi kwa wanatambua Uislamu. But my worry is nimeona kuna Waislamu wamebaki kwa shule. Wamebaki katika hali gani? Hawana hijab.
tunaelekea mwezi wa Ramadhani, sijui watafunga namna gani, sijui watapata chakula namna gani. Dwach japuonjreno maduong' en mondo giyud kony kod mondo tend skundno oyud ler ewi din margi. Magi timore kata obedo ni katiba mar piny Kenya chiwo thuolo mar lamo ne oganda duto pachoka ma ok odewo din margi. It's been hectic for me for these 4 weeks. I've tried concentrating, but it's not been easy for me. The other Muslims are also complaining, so if you guys can help us, just talk to these guys and make them understand why we are wearing this hijab. They call it a thing most of the time. It's so hurting for them to call this a thing, yet it's a garment meant for worship for us. Serikali najua walipeana uhuru kwa mwana Kenya wote kwa kuabudu. Haifai mtu yote anyanyaswe sababu ya dini yake. I want to call upon the County Director of Education, Siaya County, to take action to make sure that the Constitution is upheld and the ministry directives that also ensure that learners enjoy their religious practices is fulfilled. We would like to condemn the management of LUAC and any other school in the county or in the country at large that is still in the dark, is still forcing people to practice faith that they don't agree to. Watemo tudore gi japuonj maduong' mar skundno Roseland Shiramba to kata kamano pok oyudo duoko mare nyaka sani. Efinye Kidi, Ramogi TV. Piny owacho lero no okumba manyien mar thieth mar SHA dhi nyime gi tiyo maber kendo jo Kenya ikwayo mondo med ndikore kaka jokanyo. Jatend jotij piny owacho Felix Kosgei mane wuoyo e kaunti ma Laikipia nolero ni piny owacho oseketo tenge omenda mabiro neno ni jo Kenya duto yudo thieth e yo makare. E sechego bende ne otielo ni piny owacho oikore mar rakore gi jonjore mosebedo ka chando oganda e gwenge ma alworano.